wrote that Vishwanath Chakravarti. Now, there are 4 bona fide sampradayas. So, which is the oldest sampradaya? Rudra Sampradaya. Who is the prominent acharya in Rudra Sampradaya? Vishnu Swami. And Kumara Sampradaya is who is the principal acharya of Kumara Sampradaya? 4 Kumaras. And who is the major acharya in that Sampradaya? Nimbarkacharya. And which is the third one? Which Sampradaya? Sri Sampradaya. And Sri Sampradaya starts from Lakshmi Devi. And who is the major acharya? Ramanujacharya. And what is the name of our Sampradaya? Sampradaya. What is the meaning of Sampradaya? Huh? Yeah. So Dayam means wealth. Pradayam means very valuable. Sampradayam means most valuable. So what is very valuable? Huh? What is very valuable? Krishna. What is most valuable? Why is Guru considered as more valuable than Krishna? Because Guru only shows us Krishna. So yesterday we were discussing the different components of the name of our Sampradaya. Brahma we discussed, right? So why our Sampradaya's name starts with Brahma? Why? Because Krishna first gave Upadesham to Brahma. Then the next word is Madhva. So Madhva indicates what? Madhvacharya. What is the contribution of Madhvacharya? What is the Siddhanta? Shuddha Advaita. Shuddha Dvaita. Okay. So who gave Advaita Siddhanta? Shankaracharya. Who gave Visishta Advaita Siddhanta? Ramanujacharya. Okay. And so Brahma, Madhva, Gaudiya. So what is the meaning of Gaudiya? What is the meaning of Gaudiya? Huh? Bengal. In our national anthem, Dravida, Utkala, Vanga. Vanga means what? Bengal. So, Bengal is also known as Gauda Desha. Gauda Desha. Just like we say North India and South India, earlier they used to say Dravida Desha and Gauda Desha. Usually the Vindhya mountain ranges is considered as the middle point. So the geography which is coming above the Vindhya mountain ranges is considered as Gauda Desha, and that comes below or before that is considered as Dravida Desha. Because there must be a benchmark, like for example, suppose we are going by road from one point A to point B, we measure the distance usually using the unit kilometer, right? Or miles. But suppose we are going by air from point A to point B, how will we measure the distance?
ఏ ప్లేస్ నుంచి బి అనే ప్లేస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఆ దూరాన్ని 1 కిలోమీటర్లో అది రోడ్డు మీద వెళ్తాం. అయితే మనం ఆకాశంలో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దూరాన్ని మనం ఎలా కొలుస్తాం? Here in the road we say kilometer per hour, 100 kilometer per hour. Yeah, it's measured using the unit nautical miles. Nautical miles. And the benchmark for nautical miles is latitude. No, latitude. Like in globe, we have got 2 lines, right? One is longitude, and another is latitude. So if you cross, or if you start from one latitude and go to the other latitude, then that is considered as a benchmark for measuring nautical miles. Usually for ships, planes and all, we use nautical miles. ఇలాగా నీటిలో కానీ లేదంటే గాలిలో కానీ ప్రయాణించినప్పుడు ఈ వేవ్ లెంత్. Pardon? I did not hear. అది డైరెక్షన్ కనుక్కోవడానికి మాత్రం నుంచి కానీ ఎంత దూరం ప్రయాణించేది అనే దాన్ని మీటర్ నాకు. ఈ లాటిట్యూడ్ ఒక లాటిట్యూడ్ నుంచి ఇంకొక లాటిట్యూడ్ వరకు ఆ డిస్టెన్స్ కి ఇలాగ నాటికల్ ద్వారా కొలుస్తారు. Okay, so there is always a benchmark. So India was divided like in globe they use equator. Here they use Vindhya mountains, and it is divided into Gauda Desha and Dravida Desha. ఈ భూగోళాన్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారంటే ఈక్వేటర్ ద్వారా ఎలాగైతే విభజిస్తారో అలాగే మన భారతదేశాన్ని కూడా ఈ వింధ్య పర్వత శ్రేణులు అనేవి విభజిస్తాయి. అంటే దక్షిణ భారతం, ఉత్తర భారతం అని చెప్పేదాన్ని దక్షిణ భారతం వచ్చి ద్రవిడ దేశం అంటారు, ఉత్తర భారతాన్ని అంతా కూడా గౌడ దేశం అని పిలుస్తారు. So why we specifically mention Gaudiya is Gauda has got also another meaning. Those devotees who worship Radharani, they are also known as Gaudiyas. ఈ గౌడియ అనే పదానికి ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే రాధారాణిని పూజిస్తారో వాళ్ళందరినీ కూడా గౌడియ వైష్ణవులు అంటారు. So only in our sampradaya we worship Radha Krishna. ఒక్క మన సంప్రదాయంలోనే రాధా కృష్ణుని పూజిస్తాం. But in other sampradaya they worship Lakshmi Narayana. అయితే మిగతా 3 సంప్రదాయాల్లో లక్ష్మీ నారాయణ పూజిస్తారు. Okay. Right. So how you understood the 4 sampradayas? ఇప్పుడు మీకు ఈ 4 సంప్రదాయాలు అర్థమయ్యాయా? Now we have to discuss about the different types of gurus. సో ఈ రోజు మనము రకరకాల గురువుల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. Just like we have 4 bona fide sampradayas, we also have 4 types of gurus. The first guru or the first type of guru is known as Vartma Pradarshaka Guru. Vartma, VARTMA, Vartma Pradarshaka Guru. Pradarshaka Guru. So who is that guru? He is that person who shows us the path to spiritual life for the first time. ఆ వర్తమ ప్రదర్శక గురువు ఎవరంటే మనకు మొట్టమొదటిసారి భగవంతుని దారి చూపించే వ్యక్తిని ప్రదర్శక గురువు అంటారు. Vartma means path, Pradarshaka means to illuminate or show. వర్తమ అంటే దారి, ప్రదర్శక అంటే చూపించేవాడు, ఆ దారి నుంచి. And then an interesting thing about Vartma Pradarshaka Guru is he may not be a devotee all the time. అయితే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే
ఈ గురువు వచ్చి అవసరం లేదు. Normally, when we hear the term guru, we think he is a spiritual person. But Vartma Pradarshaka Guru can also be a non-devotee. మనము సందర్భాలు కొన్ని సందర్భాల్లో గురువు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, ఆయన ఆధ్యాత్మిక సంబంధించిన వ్యక్తి అనుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈ గురువు వచ్చేసి భక్తులు అవ్వాల్సిన నియమం ఏం లేదు. For example, Srila Prabhupada had a Vartma Pradarshaka Guru. ఒక ఉదాహరణకి శ్రీల ప్రభుపాద వారికి ఇలాగ ఒక వర్తమ ప్రదర్శన గురువు. He was actually Srila Prabhupada's friend in college days. ఆయన ప్రభుపాద వారి ఆయన యొక్క స్నేహితుడు అన్నమాట. His name was Narendra. ఆయన పేరు వచ్చేసి నరేంద్ర. So one day he came and told Srila Prabhupada, there is a saint who has come. Why don't you listen to his lectures? He is giving wonderful lectures. Narendra told Srila Prabhupada. ఒక రోజు ఈ నరేంద్ర వచ్చేసి శ్రీల ప్రభుపాద వారితో ఇలా అన్నాడు అనమాట, మన ఉండే నగరానికి ఒక అద్భుతమైన సన్యాసి వచ్చారు, ఆయన చాలా చక్కగా ప్రసంగాలు చేస్తున్నారు, సో ఎందుకు మనం ఆ ప్రసంగాలకు వెళ్ళకూడదు, నువ్వు కూడా ఆ ప్రసంగాలకు రా అని చెప్పేసి నరేంద్ర అడుగుతాడు ప్రభుపాద వారు. And Prabhupada said, what is the use of listening to spiritual lectures? What benefit do we get? అయితే ప్రభుపాద వారు ఆయన అడగగానే ఇలా అంటారు, ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగాలు మనం వినడం వల్ల మనకి ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉంటుందా? This is said by Srila Prabhupada. ఈ విషయం ఎవరన్నారంటే ప్రభుపాద వారు అన్నారు. Why Prabhupada is saying like this? ఎందుకు ప్రభుపాద వారు ఇలా అన్నారు? Because Prabhupada was influenced by the freedom struggle movement that was very prevalent at that time. సో ఆ రోజుల్లో ప్రభుపాద వారు స్వాతంత్ర ఉద్యమం చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అనమాట. In fact, in the college, Subhash Chandra Bose was a senior to Srila Prabhupada. ఆయన కాలేజీ చదువుల్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు వచ్చేసి ఆయనకి సీనియర్. And Prabhupada got so much influenced by his speeches. ఆ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇచ్చే ప్రసంగాలు విని ప్రభుపాద వారు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. Prabhupada during that time believed that first we should get freedom from the British, then we can think about the spirituality. అప్పుడు ప్రభుపాద వారు అన్నారంట, మనకు ముందు స్వాతంత్రం కావాలి, స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం ఆధ్యాత్మిక గురించి మన ఆలోచించాలి. So Prabhupada said, I am not interested. I don't want to go and meet this person. ప్రభుపాదులు అన్నారు, నాకు ఏ మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను అతనికి కలవను అని చెప్పేశాను. But this Narendra, he again forced Prabhupada. No. You meet him once. He's a wonderful saint. No, his name is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Like that, he glorified Bhaktisiddhanta Saraswati. అయితే నరేంద్ర ప్రభుపాద వారిని వదలలేదు. లేదు, ఆయన అలాంటి సన్యాసి కాదు, ఆయన చాలా గొప్ప సన్యాసి. ఆయన పేరు ఆయన ప్రసంగాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి, మనం ఖచ్చితంగా ప్రసంగాలు వినడానికి వెళ్ళాల్సిందే అని నరేంద్ర ప్రభుపాద వారికి ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. So since Narendra forced him so much, just for the sake of Narendra, Prabhupada went and met Bhaktisiddhanta Saraswati. అయితే ఆయన ఇష్టంగా వెళ్ళలేదు, నరేంద్ర ప్రోద్బలంతో ఆయన వాళ్ళ గురువు గారి దగ్గర. And that meeting changed the life of Prabhupada. It also changed our lives. అది ఈ అద్భుతమైన సన్నివేశం సంఘటన ప్రభుపాద వారి జీవితంలో పేరు మార్పు కారణమైంది. అలాగే మన జీవితాలన్నీ కూడా ఇలాగా పెను మార్పు. If Narendra was not there, we wouldn't have been here. నరేంద్రుడే లేకపోతే మనం ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళం. But there is no mention of Narendra anywhere else after that time period. If you read Srila Prabhupada Leelamrita or any other instance related to Srila Prabhupada, Narendra is not at all there. He just disappeared. That's it. That is his role. మనము ఇంకా ప్రభుపాద వారు ఎన్నో పుస్తకాలు రాస్తారు, కానీ ఇంకా ఎక్కడ కూడా మనం నరేంద్రుని యొక్క పేరే వినలేదు. ఒక ప్రభుపాద వారి మొట్టమొదటిగా శ్రీ సత్స్వరూప వివరిస్తారు, దాని తర్వాత నరేంద్ర గురించి ఎవరు కూడా
అతని గురించి డిస్కషన్ రాలేదు. అతన్ని అలాగే అందరూ ఉంచారు. He was in a way like Vishwamitra. ఆయన విశ్వామిత్రుడు లాగా అనుకో. How is Narendra connected to Vishwamitra? మరి నరేంద్రుడు విశ్వామిత్రుడితో ఎలాగా సమానం అవుతారు? Vishwamitra? Yeah. Actually, Vishwamitra was the sole reason for Sita Rama Vivaha. ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడే సీతారాముల యొక్క కళ్యాణానికి కారణం. Imagine if Vishwamitra was not there, what would have happened? ఒకవేళ విశ్వామిత్రుడు లేకపోయింటే ఏమైందో ఆలోచించండి. Rama wouldn't have met Sita. So that he only took Rama to Mithila. రాముడు సీతాదేవిని కలిసే ఛాన్సే లేదు. విశ్వామిత్రుడి యొక్క దయ వల్ల, విశ్వామిత్రుడి యొక్క ప్రోద్బలం వల్ల రాముడు వారు సీతాదేవిని. So he played such an important role, but if you read the entire Ramayana, after Sita Rama Vivaha, there is no mention about Vishwamitra anywhere else in Ramayana. That's it, he just disappears. అంత గొప్ప కావ్యంలో అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వారు తర్వాత సీతారాముల కళ్యాణం తర్వాత ఎక్కడ కూడా రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు పేరే కనపడదు. So similarly, Narendra just vanished, but he played a very important role. So the point we have to learn is, Vartma Pradarshaka Guru can sometimes be a non-devotee also. అలాగే నరేంద్రుడు కూడా ప్రభుపాద వారి యొక్క జీవితంలో, లేదంటే మన ఈ ఇస్లాం సంస్థలో ఆయన మొట్టమొదటి మనకు కనపడతాడు, తర్వాత ఎక్కడ కూడా కనపడడు. అయితే దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వర్తమ ప్రదర్శక గురువు అనేవాడు భక్తుడే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, భక్తుడైనా అయ్యుండొచ్చు. So do you have any Vartma Pradarshaka Gurus? మీకు ఎవరైనా వర్తమ ప్రదర్శక గురువు ఉన్నారా? You have? Is a devotee or non-devotee? Devotee. Anyone has a Vartma Pradarshaka Guru who is a non-devotee? You have? Okay, how? Your father, he was your Vartama Pradarshaka. Your father's friend. So he actually encouraged your father to come to Krishna consciousness. How? Yeah, 1 minute. Okay. 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 Oh, okay. So that is the point. Sometimes that person is a non-devotee. They will show us the way. You know, just like sometimes what happens is people come in our life and they may create a lot of disturbance in our life. And because of that disturbance, we turn to spirituality. Like in many acharyas' lives, it has happened. Like for instance, in the life of Ramanujacharya, or even in the life of Srila Prabhupada. You know, Prabhupada came completely fully into Krishna consciousness, and because of his wife had an important role to play. మనకి ఇక్కడ కొన్ని సందర్భాలు మనల్ని ఇలా భక్తి మార్గాన్ని తీసుకొస్తాయని ప్రభు చెప్తున్నారు. కొంతమంది వ్యక్తులు మన జీవితంలో అరాచకాలే చేస్తారనుకోవచ్చు. వాళ్ళు అలాంటి అరాచకాలు మన జీవితంలో చేయకపోతే మన భక్తి మార్గానికి వచ్చేదానికి ఆస్కారం లేదు. సో మనకి ఉదాహరణకి రామానుజాచార్య వారు గొప్ప ఆచార్యులు ఎవరంటే కారణం ఎవరంటే ఆయన భార్య. అలాగే అందరికీ శ్రీల ప్రభుపాదులు గమనిస్తే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భక్తి మార్గాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవడానికి కారణం కూడా ఆయన భార్య రాధారాణి. So what సేవ did Srila Prabhupada's wife do for him? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భార్య ఏం సేవ చేసింది ప్రభుపాదుల కోసం? Old Bhagavatam manuscript
Prabhupada has translated Srimad Bhagavatam and she sold it. For what purpose? For buying some tea powder or that really changed Srila Prabhupada's mindset. ఆమె చేసిన కార్యం ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాద గారు రాత్రిగా పగలగా కష్టపడి రాసిన భాగవతాన్ని కాఫీ బిస్కెట్ కోసం అమ్మేస్తారు. Okay. Then the second type of guru is Siksha Guru. మరి రెండో రకమైన గురువు ఎవరంటే శిక్షా గురువు. Siksha means what? శిక్ష అంటే ఏంటి? We have a book now, Chaitanya Siksha. It's a book. Teachings. Siksha means teachings. శిక్ష అంటే శిక్ష అంటే బోధన మనకి చైతన్య శిక్షామృతం అని ప్రభుపాద శిక్షామృతం అని పుస్తకాలు ఉన్నాయి. శిక్ష అంటే బోధన. So any person who gives you instructions on spiritual life can be considered as a Siksha. మనకి ఎవరైనా వ్యక్తి ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే, ఏది ఆధ్యాత్మిక పరమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే అతన్ని శిక్షా గురువు. And again, Siksha Gurus also need not be a devotee all the time. అయితే శిక్షా గురువు కూడా ప్రతిసారి ఆయన భక్తుడు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. That's why in Srimad Bhagavatam there is an episode of Dattatreya where he is talking about so many gurus. In fact, how many gurus? 24 gurus, you know. And if you examine those gurus, they're all not devotees. There is a python, there is a bird, there is a prostitute, Panchabhutas, you know, they are all gurus. So they are all Siksha gurus. So అయితే మనకి ఈ శిక్షా గురువుల గురించి మనకి భాగవతంలో 11వ స్కందంలో దత్తాత్రేయుల వారు ఈ విషయాన్ని 24 గురువుల గురించి చెప్తారనమాట. 24 గురువులు వీళ్ళందరూ కూడా శిక్షా గురువులే. సో వాళ్ళలో పంచభూతాలు, అలాగే పావురం, అలాగే ఒక వేశ్య, వీళ్ళందరూ కూడా భక్తులు కాదు, కానీ వాళ్ళ నుంచి మనం బోధన తీసుకోవచ్చు అనమాట. So why this python, bird, Panchabhutas are considered as Siksha gurus? ఎందుకు పైథాన్ అంటే కొండ చిలువ, అలాగే పాము, అలాగే పంచభూతాల్ని మనం శిక్షా గురువుగా ఎందుకు మనం తీసుకోవాలి? You should not sleep for longer time. That's an entirely different topic. Anyway, why they are? Yeah, they give us some instructions. We learn something from them. So that's why they are considered as Siksha Gurus. ఈ శిక్షా గురువుల నుంచి ఇందాక చెప్పిన 24 రకాల గురువుల దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు అనే విషయాన్ని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు మనకి శిక్షా గురువు. Like for instance, Samudra. So they say we should be like Samudra. Samudra means Gambhiryam. So what is the specialty of Samudram? How much ever water flows inside the Samudram, it doesn't get agitated, isn't it? Similarly, we should be very calm and quiet. How much ever people irritate us or insult us, we have to learn to be calm, like Samudram. So Samudram is like a Siksha. ఇక్కడ మనకి ఒక 24 గురువులో ఒక గురువు సముద్రుడు అని కూడా చెప్తున్నారు. మనం గమనిస్తే సముద్రం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? సముద్రం నుంచి గంభీరత్వాన్ని నేర్చుకుంటాం. సో ఏంటి ఆ గంభీరత్వము? సముద్రంలో అన్ని రకాల నదులు కలిసి ఎన్ని నదులు ఎంత నీరు వచ్చి కలిసినా కూడా సముద్రం ఏవైనా సముద్రంలో అలజడి మనం గమనిస్తామా? గమనించాం కదా. ఎన్ని నదులు వచ్చినా అది స్థిరంగా, సముద్రం స్థిరంగా ఉంటుంది. అలాగే మనం కూడా మనల్ని ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా పొగిడినా, తిట్టినా, ప్రశంసించినా, ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడినా కూడా మనం సముద్రం లాగా గంభీరంగా ఉండాలి, అంతేగాని దిగాలు పడిపోకూడదు అని చెప్పేసి. సో Vartama Pradarshaka Guru in a person's life. How many Vartama Pradarshaka Gurus can be there in a person's life? ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఎంతమంది వర్తమ ప్రదర్శక గురువులు ఉండొచ్చు? Only one. There can be only one Vartama Pradarshaka Guru. But how many Siksha Guru can be there in one's life? Many. Unlimited number of Siksha.
ఇక్కడ మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పదము, ఈ విషయము. వర్తమాన ప్రదర్శక గురువులు ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే ఒక్కరే ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ ఒక్కరి వల్లనే మనము ఈ భక్తి జీవితాల్లో వస్తాం. అయితే శిక్షా గురువులు అనే వాళ్ళు ఎంతమంది అయినా ఉండవచ్చు. ఇంకా చెప్తాను 24 మంది శిక్షా గురువులు ఉన్నట్టుగానే ఎంతో మంది శిక్షా గురువులు అనే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. And Siksha Gurus, as we said, can be devotees as well as non-devotees. శిక్షా గురువులు భక్తులు ఉండొచ్చు లేదా అభక్తులు కూడా అయి ఉండొచ్చు. And for a person to become a Siksha Guru, he need not be a sannyasi, an initiating spiritual master, or he need not be even elder than us. He can be somewhat younger to us sometimes. అంటే ఇక్కడ శిక్షా గురువు అనే వాడు భక్తులే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, లేదు అభక్తులు ఉండొచ్చు. ఇంకొకసారి ఏంటంటే అతను సన్యాసి, ఒకవేళ భక్తులు అయితే ఆయన సన్యాసి అయి ఉండాలని, లేదంటే ఆయన దీక్షించే వ్యక్తి కానీ ఇలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Like for instance, we have Prabhu's kid. One thing that I noticed with him is he is very friendly with everyone, isn't it? He is very comfortable with everyone. I am seeing one day he is with one devotee. In the beginning, I was a little confused. Whose kid is this actually? Because he is so comfortable with all the devotees, isn't it? This is one quality that we can learn from him. We are actually not comfortable with everyone. We have so much of conditioning. Even amongst devotees, we like certain devotees, we don't like certain devotees. But he is very comfortable. He likes everyone. ప్రభు ఇక్కడ ప్రదీప్ ప్రభు వాళ్ళ అబ్బాయి గురించి చెప్తున్నారు. ప్రదీప్ ప్రభు వాళ్ళ అబ్బాయి నుంచి కూడా మనము ఒక గొప్ప గుణాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. చూడండి, ఆ అబ్బాయి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క మాతాజీ దగ్గర ప్రభు దగ్గర చక్కగా ఉండిపోతున్నాడు. ఎలాంటి ఇబ్బంది పడట్లేదు. ప్రభు మొట్టమొదట వచ్చినప్పుడు ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడంట. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఈ అబ్బాయి నిజానికి ఎవరి అబ్బాయి అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర ఉన్నా కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి లాగానే అబ్బాయి కనపడుతున్నాడు. అందుకని ఇది ఒక అద్భుతమైన గుణం. అందరికి రాదు. మనము అందరితో కలిసి ఉండగలుగుతామా? ఈవెన్ మనం భక్తులతో ఉన్నప్పుడు కూడా అందరు భక్తులతో అలా కలిసిపోలేము. కొంతమంది భక్తులతో బాగున్నాం, కొంతమంది భక్తులతో దూరం మెయింటైన్ చేస్తాం. సో అలాగా మనము కనకయ్య దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి. హరే కృష్ణ. So we can learn from anybody. No, we should have an open mind. మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఏమంటే మన మనసు మనం ధారాళంగా ఓపెన్ గా పెట్టుకోవాలి. That's why it is always better to remain a teacher than a lecturer. Is it correct? That's why it is always better to remain a student than a teacher. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక విద్యార్థి లాగా ఉంటే చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే అలా కాకుండా మనం బంధువులాగా ఉంటే ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు. అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక విద్యార్థి లాగా. Because sometimes we have a feeling I already took initiation. Now I don't have to learn. I only have to teach. No, we should not have that mindset. We should always be having the mindset of a student. మనలో ఒకసారి గర్వం అనేది వస్తుందన్నమాట. నేను ఆల్రెడీ దీక్ష తీసుకున్నాను ప్రభు, నేనేమి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను అందరికీ ప్రచారం చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాను. కానీ అలాగా ఎప్పుడైతే అలా అనుకుంటామో మనం అభ్యసించడం మానేస్తాం, విద్యను అభ్యసించడం మానేస్తాం. అందుకని విద్యార్థిగా ఉంటే ఎక్కువ విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. So we discussed two types of gurus, Vartma Pradarshaka Guru and Siksha Guru. The third type of guru is known as Chaitya Guru. అయితే ఇప్పటి వరకు మనము రెండు రకాల గురువులు మనం తెలుసుకున్నాము. ఒకటి వర్తమ ప్రదర్శక గురువు, రెండోది శిక్షా గురువు. మూడో గురువు వచ్చేసి చైత్య గురువు. Who is Chaitya Guru? చైత్య గురువు ఎవరు? Chaitya Guru is inside our heart. చైత్య గురువు మన హృదయంలో ఉన్నాడు. He is also known as Paramatma. ఆయన పేరే పరమాత్మ. So is he our Guru? ఆయన మనకి గురువు అయిన నిజంగా. How? ఎలాగా? Because he also gives instructions. He also gives instructions. ఆయన కూడా మనకు గురువు అయిన గురువు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మనకు కొన్ని సలహాలు తీసుకోవాలి. When we become pure at heart,
when we become pure devotees, then we can hear the instruction of Paramatma. ఎప్పుడైతే మనము హృదయాన్ని శుభ్రపరుచుకుంటామో అప్పుడు మనము ఆ పరమాత్మ యొక్క సూచనను మనం గమనించవచ్చు. Technically speaking, Paramatma is Kshirodaka Shayi Vishnu. శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే పరమాత్మ ఎవరంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణు. Actually, in Bhagavatam, they discuss 3 Purushavatas. నిజానికి భాగవతంలో 3 రకాల పురుషావతారాల గురించి చెప్పారు. Do you know what are the 3 Purushavatas? మీరు ఎవరైనా తెలుసా 3 పురుషావతారాలు? Yes, it's a Karnodaka Shayi Vishnu, Garbhodaka Shayi Vishnu, Kshirodaka Shayi. ఆ 3 విష్ణువులు ఎవరంటే కార్ణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు. If you go to some traditional temples, we'll see different Vishnus. మన కొన్ని సాంప్రదాయకమైన గుళ్ళకి వెళ్ళామంటే మనం రకరకాల విష్ణువులు చూస్తాం. And how to identify which type of Vishnu is this if you go to a temple? మనము అయితే అలాంటి గుళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విష్ణు ఏ రకమైన విష్ణు అని మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాము? How do we identify? Mudra, like how? Abhayahasta means? Abhayahasta means? Or which Vishnu is there? Shankha Chakra. One prominent way to identify is, for Garbhodaka Shayi Vishnu, there will be a lotus coming from his navel. గర్భోదక సాయి విష్ణువుని ఎలా గుర్తుపట్టవచ్చు అంటే ఆయన నాభి నుంచి ఒక కమలం అనేది ఉద్భవిస్తుంది. And for the other 2 Vishnus, we will not find the lotus. అయితే మిగతా ఇతర విష్ణువుకి అలాంటి కమలం మనకు కనబడదు. For example, Ananta Padmanabha Swami is Garbhodaka Shayi Vishnu. మనం గమనిస్తే తిరువనంతపురంలో ఉండే అనంత పద్మనాభ స్వామి వచ్చేసి ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణు. Why? ఎందుకు? Because from his navel there will be a lotus, and on top of the lotus there will be Brahma. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క నాభి నుంచి కమలం అనేది ఉద్భవిస్తుంది. ఆ కమలంలో ఎవరున్నారు? బ్రహ్మగారు. And Tiruvattar Adikeshava Swami is Kshirodaka Shayi Vishnu. అయితే తిరువట్టార్ ఆదికేశవ స్వామి వచ్చేసి క్షీరోదక సాయి విష్ణు. Because he won't have a lotus. ఆయనకి పద్మం లేదు. That is why the Lord has got a name related to Padmam. What is that name? పద్మనాభ. Padmanabha. భగవంతుడికి ఇలాగా ఇంకో పేరు వచ్చింది ఏంటంటే పద్మనాభ. What is the meaning of Padmanabha? Nabhi means navel. Padma means lotus. So from the navel, lotus is coming. So he is known as Padmanabha. ఆయన పద్మనాభుల నుంచి పేరు వస్తుంటే నాభి నుంచి పద్మం ఉద్భవిస్తుంది కాబట్టి ఆయన పద్మనాభుడు అన్నారు. Actually, we chant this name daily after taking bath, right? Yes. Why? You don't take bath so regularly. We will chant this name daily after bath. Why? Where is Padmanabha coming? Back. Up. మనం రోజు ఈ పద్మనాభ స్వామి యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడు స్మరిస్తాము అంటే రోజు మనం స్నానం చేసిన తర్వాత మన శరీరాన్ని తిలకంతో అలంకరించుకుంటాం. అలంకరించుకునేటప్పుడు 13 మంది విష్ణువు యొక్క నామాన్ని మనం స్మరిస్తాము. సో ముఖ్యంగా పద్మనాభ స్వామి వచ్చేసి మనం పైభాగన తిలకం పెట్టుకునేటప్పుడు ఓం పద్మనాభాయ నమః అని చెప్పేసి అంటాం. Okay, so Chaitya Guru is Paramatma. Okay. Chaitya Guru ఎవరు? పరమాత్మ. Now the 4th type of Guru is Diksha Guru. ఇక 4వ గురువు వచ్చేసి దీక్షా గురు. Diksha Guru is that Guru who gives us mantra Diksha. దీక్షా గురువు ఎవరంటే ఎవరైతే మనకు మంత్ర దీక్ష ఇస్తారో ఆయన దీక్షా గురువు అంటారు. And we should know what is the meaning of Diksha.
అయితే మనకి దీక్ష అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. So if you look at the an ontology of the word diksha, it can be divided into two. Divya Jnana plus Shapayati is equal to diksha. అయితే మనము ఈ దీక్ష అనే పదాన్ని మనము విడదీస్తే సో ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే దివ్య జ్ఞాన, ఈ అంటే దివ్య జ్ఞానం, ష అంటే శపయతి అన్నారు. Got it? Divya Jnana plus Shapayati, K-S-A-P-Y-A-T-I. Divya Jnana plus Shapayati is equal to Diksha. ఇక్కడ దీక్ష అంటే ది అంటే దివ్య జ్ఞాన, అలాగే ష అంటే ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా KSAPAYATI శపయతి. ఈ రెండింటిని కలిపి దీక్ష అంటారు. Divya Jnana means spiritual knowledge. దివ్య జ్ఞానం అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. Shapayati means explain. శపయతి అంటే దాని గురించి వివరించు. So what is the meaning of Diksha? Diksha means explaining spiritual knowledge. దీక్ష అంటే అర్థం ఏంటంటే దివ్య జ్ఞానాన్ని మనకు వివరించడం అన్నారు. That is why when we offer prayers to the spiritual master, we chant the prayer Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya. What does that mean? Om Ajnana Timirandasya. We all have a timira. Timira means cataract. But what kind of cataract we have? We have a cataract of Ajnana, ignorance. అందుకనే మనము ఈ దివ్య జ్ఞానం అనేది మనము రోజు మనం గురువుని మనం నమస్కరించినప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని మనం చేస్తున్నాం. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధ్రస్య జ్ఞాన శలాకయ. ఇక్కడ తిమిరం అంటే ఏంటి? మనకి కంటి పొర వస్తుంది కదా, సో అలాంటి కంటి పొర అనమాట. సో ఆ కంటి పొర తీసేసి మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవాడు గురువు అన్నాం. So that timira is removed by applying what? Anjanam. Anjanam means what? కాటుక. Kajal, right? Anjanam. So if you apply that Anjanam, your timira will go. That Anjanam is what? Spiritual knowledge. In olden days, the Ayurvedic physicians, if we had cataract, they used to apply a special Anjanam, you know. So immediately the cataract is removed. So here our spiritual master removes our ignorance by giving us spiritual knowledge. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏం చేస్తారంటే మనకున్న ఈ తిమిరాన్ని, కంటి పొరని ఆయన తీసివేస్తారు. ఎలా తీసివేస్తారంటే జ్ఞానాంజన శలాకయ. అంజనం అంటే ఈ అంజనం అంటే కాటుక. పూర్వంలో ఎవరికైనా ఇలాగా కంటి పొర వస్తుందంటే ఆ కంటి పొర తీయడానికి ఒక రకమైన ఈ కాటుకని పూసేవాళ్ళంట. అలా కాటుక పూసినప్పుడు ఆ కంటి పొర పోయేది. సో అలాగా మనకు గురువు ఎలాగా మనకున్న కంటి పొర తీసేస్తారు, మనకున్న అజ్ఞానాన్ని తీసేస్తారు, మనకి జ్ఞానం అనే దివ్య జ్ఞానం అనే కాటుకని అందుతారు. కాబట్టి మనకు ఆ దివ్యం అనేది పోతుంది. So normally Matajis use kajal, right? But how do you get kajal? Itex, right? That is kajal. But actually that is not kajal. In Ayurveda, they have explained how to prepare kajal. You want to know? Pure kajal, you are interested? Yes. మాతాజీలందరికీ కూడా కాటుక కట్టుకుంటారు. అయితే వాళ్ళు ధరించే కాటుక అనేది మనకు జనరల్గా హైటెక్స్ కాటుక అంటారు. అయితే నిజానికి అది నిజమైన కాటుక కాదు. ఆయుర్వేదంలో కాటుక ఎలాగా తయారు చేయాలనే విషయాన్ని చెప్పారన్నమాట. వీళ్ళు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ కాటుక ఎలా తయారు చేయాలి? You're interested? Very interesting topic. IDC later. This what you have to do is you have to take a cotton cloth, pure cotton cloth, clean cotton cloth. Then you have to make a wig out of it by doing like this. You know how to make wigs out of cotton piece?
You do like this, it will become a wick. Then you have to dip it in castor oil. You know what is castor oil? Yeah, you have to dip it in castor oil. Then you have to have a clay lamp, and in that clay lamp you have to light this wick, which is dipped in castor oil. Then you have to take a clay pot and put it upside down on top of this lamp which is burning, and you have to leave little space, otherwise without oxygen the wick will go blow off. And if you keep the clay pot on top of it, what will happen after some time? The black soot will get accumulated inside the clay pot. Then you collect that black soot with your finger and mix it with the gingerly oil. Okay, then you will get a fluid, thick fluid. That is cut. It is very healthy for that. ఇక్కడ ఈ కాటుక అనేది చాలా అద్భుతంగా ప్రభు వివరించారు. మనం జనరల్ గా ఈ పత్తి ఒత్తులు ఉంటాయి కదా, ఆ ఒత్తులు వచ్చేసి బాగా వస్తువులాగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే అందులో చేసి దాన్ని మట్టి దివులో పెట్టేసి ఆ మట్టి దివుల పైన ఇంకొక దివ్య అంటే ఊరలో పెట్టాలి. అయితే ఈ రెండింటి మధ్యలో సందు వదలాలి. ఎందుకంటే పూర్తిగా కప్పేసామంటే ఆ ఒత్తి ఆరిపోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాగా ఎప్పుడైతే వెలుగు వస్తుందో ఆ వెలుగుతో పాటు ఏమవుతుంది, మసి అనేది అంటుతుంది. అయితే ఆ మసిని మనం తీసేసి నువ్వుల నూనెతో కలిపినప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే ఆయిల్ గా లిక్విడ్ గా ఉంటుంది. సో దాన్ని నిజంగా కాటాలి. So there are also other methods to prepare this. They also mix some medicinal herbs in the oil. Sometimes they mix castor oil. Now there are different various methods, but this is one simple method. Anyway, this is not a question for IDs. అంటే ఈ కాటుక తయారు చేసే పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి. ఇలాగే కాదు, ఇంకొక రకంగా ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన మూలికలు కానీ లేదంటే ఆమ్లం నూనె కానీ వీటన్నిటిని ఉపయోగించి ఈ కాటుకను తయారు చేస్తారు. అయితే ఈ ఐడిసి కోర్సులో సబ్జెక్ట్ లేదు. So there is a quotation from the lecture of Srimad Bhagavatam. I'll read it out. Diksha means the initiation to begin transcendental activities. భాగవతంలో ఇలా ఒక వాక్యం చెప్పబడింది అన్నమాట. ఏంటంటే దీక్ష అంటే ఆధ్యాత్మికమైన ఈ జ్ఞానం అనేది ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యక్రమాలు అలా మొదలు పెట్టడం అన్నారు. So I'll read it out. That very word initiation suggests this is the beginning. Diksha, Divya. There are two words. Divya Jnana. Divya Jnana means transcendental spiritual knowledge. So Divya is there, and the Jnanam Shapayati explaining. That is Diksha. This is called Diksha. So Diksha means the initiation to begin transcendental activities. That is called initiation. Therefore, we take promise from the disciple that you chant so many times. Yes, sir. You observe these rules and regulations. Yes, sir. That is initiation. He has to observe, he has to chant, then everything comes automatically. So Srila Prabhupada is explaining. What is the page number? 13. Okay, in which language? Telugu. హరే కృష్ణ. సో అదే విషయాన్ని ప్రభు నేను తెలుగులో చదువుతాను. దీక్ష అంటే ఆధ్యాత్మిక అలౌకిక కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడము. దీక్ష అనే పదం ఇది ప్రారంభం అని సూచిస్తుంది. దీక్షలో ది అంటే దివ్య లేదా దివ్య జ్ఞాన. దివ్య జ్ఞాన అంటే అలౌకిక, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అని అర్థము. అందువలన ది అంటే దివ్య లేదా దివ్య జ్ఞానము. షా అంటే శబయతి అంటే వివరించడం. దీక్ష అంటే దివ్య జ్ఞానమును వివరించడం అని అర్థము. దీక్ష అంటే అతీంద్రియ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించడం లేదా మొదలు పెట్టడం అని అర్థము. అందువల్ల శిష్యుడి నుండి దీక్షా సమయంలో గురువు మీరు ఈ మంత్రాన్ని ఈసారి జపిస్తారా అని అడిగినప్పుడు అవును అని శిష్యుడు వాగ్దానం చేస్తారు. అలాగే మీరు ఈ నియమ నిబంధనలను పాటిస్తారా? అవును పాటిస్తాను అని శిష్యుడు వాగ్దానం చేస్తారు. ఇది దీక్ష. అతను పాటించాలి, అతను జపించాలి, అప్పుడు ప్రతిదీ దాని అంతటా అదే వస్తుంది. But unfortunately, many devotees after taking Diksha, they think this is the end, this is not the beginning.
Now I will not read any books. That's it. But it is not the end. It is actually the beginning. That is why the English word is initiation. It is a beginning of transcendental activities. From there, we should start performing devotional service, reading, chanting, everything more. That is the beginning. ఇక్కడ దురదృష్టకరం ఏంటంటే దీక్ష తీసుకున్నంత వరకు దీక్ష కావాలని ఆరాటపడి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి దీక్ష తీసుకుంటారు. దీక్ష అయిపోయిందే ఇంకా అన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు అని నాకు వచ్చేసాయి. కానీ ఇక్కడ దీక్షకి ఇంగ్లీష్లో ఇనిషియేషన్ అంటే దీక్ష అంటే మొదలు ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి ఇది మొదలు అంటారు. ఇలా మొదలు పెట్టుకోమంటే కానీ అది ఎండ్ అవ్వలేదు. అన్ని మనం నేర్చుకోలేదు. యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే మనం దీక్ష తీసుకుంటామో మనం ఆధ్యాత్మిక పరంగా ఎన్నో యాక్టివిటీస్ మనం చేయాలి. ఉదాహరణకి మనం ఎక్కువగా చదవాలి, ఎక్కువగా చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం మొదలు పెడుతున్నాం. అంతే తప్ప దీక్ష తీసుకున్నాం మనం చాలా కాలంలో చేయాల్సిన లేదు, చదవాల్సిన లేదు, సేవ చేయాల్సిన లేదు అని అనుకో. మన స్కూల్లో మొత్తం స్టార్ట్ So another quotation is, unless one is initiated, all these devotional activities are useless. This is a statement that we need to understand very clearly. This is a quotation from Haribhakti Vilasa. So I'll read it. Unless one is initiated by a bona fide spiritual master, all his devotional activities are useless. A person who is not properly initiated can descend again into the animal species. ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి దీక్షపోతే అతని కార్యక్రమాలన్నీ ఎందుకు పడిపోయి ఎవరెవరికి దీక్ష సరిగ్గా జరగదో అతను మళ్ళీ So how many of you are not initiated here? All your devotional activities are useless. You will all be born as animals in your next life. So this is a blessing from IDC. So this is a very heavy statement. So you will feel very bad, no? All these days I cooked khichdi, I cleaned the temple room, I did this, I did that, and now you have this Prabhu coming and saying everything is useless. No, thank you. So how do we understand this? Is it really useless? Whatever we did is a waste? No. Then why is it mentioned like this in Haribhakti class? So she is saying so that we should not think that without a guru, simply by doing devotional service, we can go back to God.
Okay, so even in house or anywhere, if you learn something, if a certificate is not given, then it is useless. మనం ఇళ్ళలో ఏదైనా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు కూడా మనకంటూ ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండేదంటే మనం ఏం చేసినప్పుడు అది చూడాలి. Is it useless? You? Unless I do practice, then it is initiated. That is, otherwise, before initiation, after this, after you go before initiation, useless. Then that will not be right. Okay. But we have done so much service before initiation. So is it useless? Huh? If it is a stepping stone, then it is useful. Then why is it mentioned it is useless? What practice? Yeah, but that's all correct. But see, suppose somebody came, he cleaned the temple room. Is it useful or useless? He is not initiated. But here it is mentioned it is useless. Without initiation, whatever. Doesn't mean that he understood it. It doesn't mean that whatever you have done is useless only if you are not initiated, probably before your death. Probably before your death. No, here it is not mentioned like that. It simply plainly mentioned that if you are not initiated, whatever devotional service you have done is useless. It is useless. You daily you come here, do the same seva. It is useless. Advance means what? You have to change your service. This will be useful only if you are initiated. And if you are not initiated, then it will come. So if you are initiated in future also, this will become useful. If I don't get initiated, Then it is useless. that is what. సో భగవంతుని చేరాలంటే భూలోకం వెళ్ళాలంటే ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మంచి కర్మ చేస్తే అది పుణ్యం కింద వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ జన్మకి అది యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే Mataji is getting close. That is, see, what is the purpose of doing all this devotional service? What is the ultimate goal? Go to Goloka Vrindavan, isn't it? So many people, they do devotional service for name, fame, and glory. Is it possible? You can also do devotional service for the sake of becoming famous. Oh, this Prabhu, he does lot of seva. He gives lot of donation. You announce my name in the mic 3 times. So there you are doing devotional service for what purpose? To becoming famous. To becoming famous. So sometimes people do devotional service to get a position. Sometimes people even take initiation for a position. Someone once told me, I asked him, why you got initiated? Because I am here for 3-4 years now. Otherwise, what people will think about me? So I got initiated. So he got initiated because he is there for 3-4 years and people will think bad about him. So he got initiated. Is that the purpose of taking initiation? Sometimes people do devotional service for getting money. Isn't it? I will do this, you pay me money. Isn't it? I will clean the floor, but you pay me 100 rupees. So their devotion, they have done a devotional service. But what is the purpose? To getting money. So devotional service can be done for so many other inferior purposes also. But ultimately, the main aim of doing devotional service is what? To go back to God.
If you have to go back to Godhead, you need initiation or what? You need initiation. So if you don't take initiation, and if you simply do devotional service, and if you don't go back to Godhead, then the purpose is not served, right? So that is why they are saying it is useless. This won't help you in reaching the ultimate goal. మనం ఈ భక్తి కార్యకలాపాలను మనం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మనం అంటే అంతేకాలంలో మనం భగవంతుడు చేయాలి. ఇది ముఖ్య ఉద్దేశం. భక్తి పరమైన కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేస్తామంటే మనం భగవంతుడు చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ప్రభు ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఈ భక్తి విలాసంలో మనం తీసుకుంటా మనం భక్తి పరమైన కార్యక్రమాలు చేస్తే అది కేవలం వ్యర్థమే ఎందుకు వ్యర్థం అనేది కొంతమంది భక్తిపరమైన కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలాంటి భక్తిపరమైన కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి పేరు ప్రఖ్యాతి వస్తుంది, కీర్తి వస్తుంది, వాళ్ళకి పదవి వస్తుంది. అలాంటి వాటి కోసమే కొంతమంది భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రభు చెప్తున్నాడు, తను ఒక భక్తుడు కలిసినాడు. ఆ భక్తుడు తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను, దీక్షని తీసుకోవాలనుకుంటున్నానంటే నేను ఇక్కడ 4 ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నాను. 4 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు నాకు గుర్తింపు రావాలి కదా, నాకు అటువంటి దీక్ష ఇచ్చాను. అలాగా ఏదో నేను సేవలు చేశాను అని చెప్పి ఏదో పేరు ప్రఖ్యాతి పొందడం కోసం, కీర్తి పొందడం కోసం, లేదా పనులు పొందడం కోసము మనం దీక్ష తీసుకోకూడదు. అలాగే దీక్ష తీసుకోవడం వల్ల మెయిన్ దాని యొక్క పరమార్థం అనేది మనం రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు, ఒక ప్రభు ఇక్కడ ఈ సేవలు చేశారనుకోండి, ఉదాహరణకి పాలు క్లీన్ చేశారనుకోండి, దీనికి 100 రూపాయలు. అలాగే కొంతమంది ఈ భక్తి మార్గాన్ని డబ్బు సంపాదించాలంటే చేసుకుంటారు. కానీ మన అల్టిమేట్ పరమార్థం ఏంటంటే భక్తి కార్యక్రమం చేయడం అనేది మనము భగవంతుడు చేరుకోవడానికి. అంతేకాని చిన్న చిన్న స్వలాభాల కోసం మనం భక్తి మార్గాన్ని ఎంచుకోకూడదు. అలా భక్తి మార్గాన్ని మీరు ఎంచుకున్నారు, దీక్ష తీసుకోలేదు, అలాగే అలాంటి పనుల కోసం మీరు వచ్చారంటే అది నిజంగా పెడతారు. అది నిజానికి మనందరం కూడా ఈ భక్తి మార్గాన్ని ఎందుకు చేసుకున్నాము, మనందరం కూడా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి. అలా భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలంటే మనకు దీక్ష. There is a seva called Mandira Marjana. You heard about that seva? What is that seva? What is cleaning the temple? Like Gundicha temple, Chaitanya Mahaprabhu cleaned. We also clean the temple once in a year, right? We go to the temple, we do cleaning, right? So it's a very high seva. Gundicha Chaitanya Mahaprabhu ఈ గురించి ఆయన శుభ్రపరుస్తారు. అలాగే మనకు కూడా జగన్నాథ ముందుగా ఈ గుళ్ళకి వెళ్ళేసి అక్కడ మనం శుభ్రపరుస్తాం. ఇది మందిర భాషలో. So it is mentioned in the scriptures that the more you clean the temple, the more your heart will become pure and bhakti will arise in your heart. శాస్త్రాలు చెప్పబడింది, ఎవరైతే ఎక్కువగా ఈ మందిరాన్ని శుభ్రపరుస్తారో, ఎవరైతే ఈ మందిరాన్ని శుభ్రపరుస్తారో వాళ్ళ హృదయం కూడా చాలా చక్కగా శుభ్రపడుతుంది అన్నమాట. అందుకని ఈ మందిర మార్గం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సేవ అని చెప్పేసి. So if you go to Tirumala, Tirupati, there are a lot of people who are cleaning Tirumala. 8 hours they clean daily without fail. 8 hours they do cleaning. Is it Mandira Marjana? It is Mandira Marjana. They are cleaning the temple. Okay. But how many of those cleaners are becoming devotees? మీరు తిరుమల తిరుపతికి వెళ్తే అక్కడ కొంతమంది రోజు క్రమం తప్పకుండా 8 గంటల పాటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని శుభ్రపరుస్తూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళలో ఎంతమంది భక్తులు అయ్యారు? Have you heard any Tirumala cleaning person coming and saying, I became a devotee, I got initiated? No. So, isn't their heart getting clean? Then why are they not becoming devotees? Huh? So, why? Because they are doing it for money. It is devotional service. Definitely, it is a very high devotional service. Doing cleaning in Tirumala is a great bhagyam.
And that too, they are doing it for 8 hours daily without fail. But they are not becoming devotees because they are doing it for money. So devotional service can also be done for other ulterior motives. మనం గమనిస్తే తిరుపతిలో ఇలాగా మందిర మార్చడం చేసే సేవ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి నేను అలా సేవ చేయడం వల్ల నేను చాలా గొప్ప భక్తులని చెప్పుకోవడం మీరు చూసారా? మనం జనరల్ గా గమనించాం. ఎందుకు అలా గమనించామంటే వాళ్ళు రోజు క్రమం తప్పకుండా 8 గంటల పాటు తిరుపతి దేవస్థానం మొత్తం కూడా శుభ్రం చేసినా కూడా వాళ్ళు ఆ భక్తి కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేస్తున్నారు? వాళ్ళు డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారు. అంతే తప్పే వాళ్ళు ఎలాంటి స్వలాభాపేక్ష లేకుండా వాళ్ళు అది చేయట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు భక్తులు అవ్వట్లేదు. అందుకని మనం భక్తి అనేది ఇలా కూడా చేసే వాళ్ళు ఉన్నారనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. So now the question is, okay, they are doing it for money, but don't they get any sukriti? They are taking salary, fine, but they cleaned Tirumala. Will they get any benefit or not? They will definitely get some punya, sukriti, isn't it? అయితే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇలాగ మందిర మార్చడానికి చేస్తున్న ఇలాంటి వ్యక్తులకి తీసుకున్నటువంటి భక్తి రాదా, లేదా వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఏమైనా ఉందా అంటే వాళ్ళకి సులువుగా ఏదో వస్తుంది, ఆకారం వస్తుంది. It's like giving a lot of money to a immature child. ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక పరిపక్వత లేని పిల్లవాడికి ఎంతో డబ్బులు ఇచ్చినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Do you think the child will use the money properly? పిల్లవాడికి అంత డబ్బు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని చక్కగా వినియోగిస్తారని మనం అనుకోవచ్చు సార్. But the money in the hands of the child is equally powerful. It is not that it is having less value. It has the same value. But the child is not properly guided by a authority how to use the money properly. చాలా చక్కగా అర్థం చేస్తారు మీరు. అయితే ఒక పిల్లవాడి దగ్గర అంత డబ్బు ఉన్నప్పుడు ఆ డబ్బుకు ఆ పిల్లవాడి దగ్గర ఉన్నా కూడా అంతే విలువ. అయితే ఆ డబ్బుని ఎలాగ వినియోగించాలనేది చెప్పాల్సిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు, లేదంటే ఆ డబ్బు అనేది దుర్వినియోగం అయిపోతుంది. So for that child, that money is useless. దానికి అంత డబ్బు అనేది ఆ అబ్బాయికి అవసరం లేదు. So you understand? When they say without taking initiation, what all devotional service you do is useless means what? You get the benefit, but you are not in a position to use that benefit to reach the ultimate goal. In that sense, it is useless. ఇదే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు గమనించవచ్చు. ఒక పిల్లవాడి దగ్గర అంత డబ్బు అనేది అవసరం లేదు. అంత డబ్బును అంత సరిగ్గా సద్వినియోగపరుచుకొని ఆయన దేవరామానికి వెళ్ళట్లేదు కదా. అంటే అంత విలువైన ధనాన్ని అతని దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగపరచలేకపోతున్నాడు. వ్యక్తి గైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి అలాగే గైడ్ చేయలేకపోయినప్పుడు ఆ అబ్బాయి దగ్గర అంత డబ్బులు కూడా బెటర్. అలాగే ఇది కూడా మనం తీసుకోకుండా మనం భక్తిపరమైన కార్యక్రమాలు చేస్తే అది వ్యర్థంగానే భావిస్తాం. Suppose someone goes to a railway station and he purchases a ticket to Chennai from Bangalore. He got a ticket. Okay, he paid the money. Is that a valid ticket? Yes, he paid the money, he got a valid ticket. And then he goes inside the railway station and he sits there, and then he folds the ticket and does like this. And he doesn't get into the train. He uses the ticket to clean his ear, and suddenly some phone comes. What is the number? 1 minute. And he writes the phone number in the ticket. Then he is sweating. He is using it to wipe the sweat. Is the ticket valid and powerful? Can the ticket take him to Chennai? ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళాలి. అతను ఏం చేస్తారంటే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తాడు. రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేసి కొంత డబ్బులు చేసి టికెట్ కొడతాడు. మన టికెట్
టికెట్ కొన్న తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ లోకి వెళ్ళేసి ఒక కుర్చీలో కూర్చొని ఆ టికెట్ ఇలా మర్చేసి చెవులో గుర్తు తీసుకోవడం, లేదా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేస్తే ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఆయన యొక్క ఫోన్ నెంబర్ పెట్టి ఆ టికెట్ పైన రాయడం, లేదా అతను చంపబట్టి ఆ చంపబడినప్పుడు ఆ టికెట్ తీసుకొని ఆ చంపలు తెలుసుకుంటున్నారు. సో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల ఆ టికెట్ వల్ల అతను చేరుకోవాల్సిన మార్గాన్ని చేరుకోగలుగుతారా? Unless and until somebody guides him, this is the train that goes to Chennai. It's arriving in platform number 3. You go and get inside. This is a coach that you have to get inside. Only when he gets inside the coach and sits there, then only the ticket is useful for him. Otherwise, the ticket is powerful, but for him it is useless. ఎప్పుడు అది అతనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ టికెట్ అతని దగ్గర ఉన్నా కూడా అతనికి ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి అతనికి మార్గనిర్దేశం చేయాలి. ఏమని ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి, చెన్నై వెళ్ళే ట్రైన్ వస్తుంది, ఈ చెన్నై వెళ్ళే ట్రైన్ సమయానికి వస్తుంది, మీరు ఆ సమయంలో ఆ రైలు బోగిలో ఫలానా సీట్ నెంబర్లో మీరు కూర్చుంటే మీరు చెన్నైకి వెళ్ళగలుగుతారు అని ఎవరైనా మార్గనిర్దేశం చేయాలి. అంతేగాని ఆయన స్టేషన్కి వెళ్ళేసి కూర్చొని ట్రైన్ వస్తుందని చెప్పేసి అలాగే కూర్చోకపోతే ఆయన చెన్నైకి వెళ్ళగలుగుతారా? అందుకని అతని మార్గనిర్దేశం అనేది చేయాలి. So is that clear? It's a very confusing statement. That's why I'm explaining. Is that clear? There was one lady, an old lady. She was going to the forest every day and collecting firewood. And that's her livelihood. She will collect the firewood, tie it into a bundle, and she will carry it on her head and go to the village, sell it, get money. That's how she earned the money. So one day what happened, she went into the forest and a huge tree had fallen down. It somehow got dry and a dry tree had fallen down. So she could get, she looked here and there, nobody is there. It is a forest area. And then she started sincerely praying to Krishna. Krishna, please help me. How will I lift this bundle? It's so heavy. Please help me. And suddenly Krishna appeared. And she's very happy. Krishna, is it you? Yeah. You called me, no? I came. Okay, what should I do for you? She said, can you please help me to put it on my head? Krishna said, that's it. Yeah, that's it. You came at the right time. Thank you, Krishna, you came. And Krishna coolly lifted it and put it on her head. And then again she asked, anything else? Thank you so much, Krishna. Okay, see you. And she walked. Now, is she an intelligent lady? The Supreme Lord came and she could have asked a ticket to Goloka Vrindavana. She could have asked so many things. But she used Krishna to help her to lift that bundle and keep it on her. So similarly, devotional service is very powerful. But unless and until you have the guidance of a spiritual master, you can use it for petty things. ఈ ముగ్గురు ఏం చేసిందంటే రోజు అడవి వెళ్ళేదన్నమాట. అడవిలో వెళ్ళేసి అక్కడ ఆ కట్టెల మొక్కలంతా పెట్టుకొని ఊరికి వచ్చేసి అది ఆపేసి దండాలు వచ్చిన అయితే ఒకసారి ఇలాగే పేరు అట్లాగే ఇంకొక రోజు అడవి వెళ్తున్నాం. అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద చెట్టు ఎటువైంది బాగా, అది కింద పడిపోయింది. సో అప్పుడు ఆమెకి ఎక్కడికి వెళ్ళి వెతుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడే చెట్టు పడిపోయింది కాబట్టి ఆ చెట్టు నుంచి తనకి కావాల్సినంత ఎక్కువగానే కట్టెల మొక్కు చేసింది. చాలా బరువుగా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు కట్టెల మొక్కు అయితే చేసింది కానీ దాన్ని ఎదురైపోతున్నాను. సో అందుకని ఆమె ఏం చేసిందంటే నేను ఎదురైపోతున్నాను, కృష్ణ నాకు సహాయం చేయవా, ఈ కట్టెల మొక్కు అయితే ఆ తల మీద పెట్టవా అని చెప్పేసి ఆమె కోరుకుంటుంది. ఆ డాడీ అలా కోరుకునేసరికి కృష్ణుడు అక్కడికి వస్తాడు. ఆ
అప్పుడు వచ్చి రాగానే కృష్ణుని చూసి కృష్ణ వచ్చావా, నేను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, నువ్వు నాకు ఒక సహాయం చేస్తా. ఏంటి సహాయం అంటే ఈ కట్టెల మోపు పెట్టి ఆ తల మీద పెడతావా? అవునా, అంతేనా, సరే అయితే అని చెప్పేసి కృష్ణుడు సునాయాసంగా కట్టెల మోపు ఎత్తి ఆ మొదలైన మీద పెట్టేస్తాడు. మరి వెళ్తూ ఆయన అడుగుతాను, ఇంతేనా, ఏమన్నా కావాలా? లేదు, ఇది నాకు చాలా 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 సహాయం చేస్తారు, చాలా గొప్ప సహాయం చేస్తారు అని చెప్పేసి ఆమె అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నిజంగా ఆమె తెలివైన మహిళ, నిజంగా తెలివైన మహిళ. దేవాలయం సాక్షాత్తు ఆ ముందు ప్రత్యక్షమైతే ఆమె నాకు ఈ భారాన్ని గురించి నన్ను దిగుతామని గొడవదాన్ని తీసుకోవాల్సి పోటీ అని అడగకుండా ఆమె కట్టమోపు నా నెత్తి మీద పెట్టడం జరిగింది. So we are talking about Diksha Guru. Diksha Guru does a lot of seva for the candidates, for his disciples. What are the important seva that he does that we have to know clearly? దీక్షా గురువు తన యొక్క శిష్యుల కోసం ఎంతో సేవ చేస్తారు. ఆయన ఏమేమి సేవ చేస్తారు తన శిష్యుల కోసం తెలుసు. The first seva is he gives us spiritual instruction, divya jnana. So మొట్టమొదటి సేవ ఏంటంటే మనకు ఆయన ఆధ్యాత్మిక సూచనలు ఇస్తారు, దివ్య జ్ఞానం. He teaches us Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, no, all the spiritual knowledge that Diksha Guru gives us. మనకి ఆయన భగవద్గీత, భాగవతము, చరితామృతము ఇలాంటి అద్భుతమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని మనకి ఇస్తారు. The second service that he does is he initiates us and connects us to the parampara. రెండో సేవ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనకి దీక్ష ఇచ్చి మనందరినీ గురు పరంపరకి కనెక్ట్ చేస్తారు. See, why we need a Diksha Guru to connect us to the parampara? Why don't we get connected ourselves to the parampara? మనకి ఎందుకు దీక్ష గురువే కావాలి? మనం ఈ పరంపర కలుసుకోవాలంటే మనమే పోయి పరంపర కలుసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు దీక్ష గురువే కావాలి? పరంపర కలుసుకోవాలంటే Why? See, suppose we like one parampara, then we pray to Krishna. Krishna, please, I also want to join this parampara. Okay, please take me also. Is that okay? మనం అనుకోవచ్చు, మనకు పరంపర నచ్చింది, కృష్ణ నన్ను ఈ పరంపర కలిసేసి అని చెప్పేసి వేడుకోవచ్చు కదా. మరి ఎందుకు అది వేడుకోలేదు? Because, see, for instance, in this material world, there are some elite clubs like Lions Club and all. If you have to get a membership in Lions Club, you cannot just walk into their office and say, okay, give me a membership. What is your fee? I'm ready to pay. Will they give you a membership? మనకి భౌతిక లోకంలో కొన్ని క్లబ్లు అంటారు, లైన్ క్లబ్, చాలా రకాల క్లబ్స్. ఆ క్లబ్ వెళ్ళేసి మనము నేరుగా ఆ క్లబ్ లోకి వెళ్ళిపోయేసి నేను ఈ క్లబ్ లో నాకు సభ్యత్వం కావాలని తీసుకోండి, డబ్బు తీసుకోండి, నాకు సభ్యత్వం ఇవ్వండి అని ఇస్తారా? What do you think? Huh? Someone has to recommend, introduce it, not simply someone. In the Lions Club, who is already a member, he has to recommend for you. Then only they will take you inside. ఆ క్లబ్ లో మనం సభ్యులుగా అవ్వాలంటే మనంతా మనం సభ్యులు కావాలన్నమాట. అయితే ఆ లైన్ క్లబ్ లో ఉండే వ్యక్తి ఆల్రెడీ ఆ క్లబ్ లో ఉండే ఒక మెంబర్షిప్ ఉన్న సభ్యత్వం ఉన్న వ్యక్తి మనని గుర్తించి ఈ వ్యక్తిని కూడా సభ్యత్వం చేయండి అని చెప్పినప్పుడే మనకి సభ్యత్వం ఇస్తారు, లేదంటే మనకి సభ్యత్వం దొరకదు. Why is this rule there? He is ready to pay the membership fee. Why do they want a recommendation? That too from a club member. Why is that rule kept? Huh? Nambikai. Okay. Yeah. Oh, okay. Now I understand. Thank you. ప్రభుత్వం ఏమవుతున్నారంటే
మనమే డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా పోయేసి ఆ క్లబ్ మెంబర్కి, మరి మనకి సభ్యత్వం ఇవ్వచ్చు కదా, ఎందుకు అక్కడ క్లబ్ లో ఉండే ఒక మెంబర్ ఆమోదిస్తేనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది? Because see, the main reason is the person who is a member, he knows the rules and regulations, the etiquettes to be followed inside that club as a member and all. So he feels that this person who is going to join newly, he will also follow those rules and regulations. I know he is a gentleman, he is a civilized, cultured person. If you give membership, he will not be a shame for our club. He will behave properly. He gives attestation, he gives a guarantee, so that in the future when this person gets into the club, he should not get into any activity which is shameful for the name or prestige of the club. ఈ క్లబ్ లో సభ్యత్వం పొందిన వ్యక్తి ఆమోదిస్తే అలాంటి వ్యక్తిని క్లబ్ లో చేర్చుకోవడానికి అందరూ ఒప్పుకుంటారు. ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు అంటే, ఈ క్లబ్ లో సభ్యత్వం పొందిన వ్యక్తికి ఆ క్లబ్ కు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు, అలాగే అక్కడ ఆచార వ్యవహారాలు, అక్కడ అన్ని విషయాలు అనేవి ఈ క్లబ్ లో చేరిన సభ్యత్వం పొందిన వ్యక్తికి తెలిసి ఉంటుంది. సో కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఆమోదిస్తే అలాంటి వ్యక్తిని సభ్యత్వం ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు. ఎందుకంటే ఆ బయట నుంచి వచ్చే వ్యక్తి అతనికి ఎన్నెన్నో గుణాలు, అవగుణాలు కూడా ఉండొచ్చు, మంచి గుణాలు ఉండొచ్చు. కానీ సభ్యత్వం కలిగిన వ్యక్తి, ఆయన మంచి వ్యక్తి, ఆయన ఈ క్లబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత, చేరిన తర్వాత మనకి ఎలాంటి క్లబ్కు ఎలాంటి చెడ్డ పేరు తీసుకురాడు అనే నమ్మకం కూడా వాళ్ళకి కలిగితే అప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆటోమేటిక్ గా మనకు సభ్యులు చేసుకోవచ్చు. సో అందుకని ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి చేరడానికి లేదు. ఆ క్లబ్ లో ఎవరైనా ఉంటే సభ్యుడు ఆమోదిస్తే ఆ క్లబ్ లో చేసుకుంటారు. In the club there will be a lot of VIPs. Imagine there is a meeting, all VIPs have come in the club, and this new person is coming with full of pan in his mouth, like this, is spitting here and there, you know. What will those people feel? They will say, who gave him membership? This fellow and all, how he entered this club? You know, they will all scold, no? Then they will say, if such people are given entry, then we will get out of this club. What is this? No, they won't feel good when you give, you know, membership to such people. ఉదాహరణకి చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులందరూ కూడా క్లబ్ లో సమావేశాన్ని ఏర్పరిచారు. వీళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యమైన వ్యక్తులందరూ కూడా కూర్చొని వాళ్ళు ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాన్ని గురించి చర్చించుకున్నప్పుడు ఇలాగా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి క్లబ్ లోకి వచ్చేసి ఊసేసి అలాగే వాళ్ళ గురించి అలా చేశారనుకోండి, వాళ్ళందరూ ఎలాగ ఫీల్ అవుతారు? ఎవరు ఈ వ్యక్తికి ఎవరు సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు? ఇలాంటి వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉంటే మేము ఇక్కడ ఉండదలుచుకోవట్లేదు, మేము వెళ్ళిపోతామని ఫీల్ అవుతారు. సో అందుకని అలాంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. Once I saw in a reception, marriage reception, they were serving ice cream, and one guy came and he was standing in the queue, and his plate is so full, like a small hill. You know, everywhere he is collecting so much, and then he has got covers in his pocket, and he is collecting, and he is going to one corner and he is putting in the cover nicely, and he is again going in the queue and collecting. People are watching, you know. And then when he came to the ice cream counter, he saying, put more, one more, you know, and he is putting it in another packet. So how people feel, you know, he is collecting for tomorrow and day after tomorrow, keeping in the fridge for the whole family in the marriage reception. You know, you feel very odd, you know, when such people come. అయితే ఒక వ్యక్తి అక్కడ విలువలు పెట్టినప్పుడు దాంట్లో అక్కడ ఐస్ క్రీమ్ కూడా పెట్టుకున్నాం. ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఆ క్యూలో వెళ్తూ ఎన్నో ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అవన్నీ తీసుకుని వచ్చి ఆయన ఒక కవర్ మూడు పెట్టుకొని ఆ కవర్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఆ క్యూలోకి వస్తున్నాడు. మళ్ళీ ఆ ఐస్ క్రీమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఇంకా కొన్ని ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వండి, ఇంకా కొన్ని ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ అందరూ గమనిస్తున్నారు. చూసిన వాళ్ళందరికీ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఏంటి వ్యక్తి ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి వచ్చాడు అని అనుకుంటారా లేదు?
That's why in earlier system, they did not have any buffet. People are supposed to sit down and whatever you serve only they will take. Buffet means all these problems will happen. ఒక రోజుల్లో అందరూ ఉండేది ఈ బంధువులు అందరూ కూర్చోబెట్టి ఒకేసారి పట్టిస్తారు అనమాట. అంటే ఒకసారి పట్టించారు మళ్ళీ లేదు. కానీ పబ్లిక్లో ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎవరికి ఏం కావాలని తీసుకొని పోతారు. Once I was in Vrindavan, there was a opening of a building for the Russian devotees. And unfortunately, they invited some of devotees like me, some Indian devotees also were invited. And we went there, it's a huge buffet feast. One side there is masala dosa, pizza, pasta, paneer sabji, parota, everything. And the guests who are the Russians, they are very gentlemanly waiting in the queue in one side. And we all Indians bypassed all the queue and collected all the masala dosa. By the time the guests came, masala dosa is over. ప్రభు వచ్చేసి ఒకసారి బృందావనంలో రస భక్తుల కోసం ఒక పెద్ద రూమ్ అనేది మన కోసం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే దాన్ని మొదలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక గొప్ప ఫంక్షన్ అనేది చేశారు, గొప్ప విందు అనేది చేశారు. అది వినడానికి ఎవరి కోసం అరేంజ్ చేశారంటే ఈ దర్శన భక్తుల కోసం అరేంజ్ చేశారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది ఇండియన్ భక్తులు కూడా ఆ విందుకు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ రష్యన్ భక్తులు అందరూ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో లైన్ లో ఆ విందు కోసం రెడీగా ఉన్నారు. అయితే ఈ లోపలే వాళ్ళు రష్యన్ భక్తులు తినే లోపలే ఇండియన్ భక్తులు ముందే వచ్చేసి అక్కడ చాలా రకాల వెరైటీలు అనేవి సర్వ్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ముఖ్యంగా మసాలా దోశ, పన్నీర్ సబ్జీ, ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఏదైనా అద్భుతమైన పదార్థాలు అనేవి అక్కడ ఉన్నాయి. అయితే ఈ రష్యన్ భక్తులు వచ్చేటంటే ముందే ఈ ఇండియన్ భక్తులు వచ్చేసి మొత్తం మసాలా దోశలన్నీ ఖాళీ చేశారు. మేము ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్లకి రష్యన్ గెస్ట్లకి మసాలా దోశ ఏదో. One word that is missing in the dictionary of Indians is queue. You don't know what exactly is a queue, even now. మన నిఘంటువులో భారతీయుల నిఘంటువులో క్యూ పద్ధతి అనే విషయం మనకు ఎందుకంటే మన భారతీయ క్యూ అనే విషయం చక్కగా అవగాహన. So similarly, in our parampara, there are exalted people like Bhakti Siddhanta Saraswati, Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj, Chad Goswamis, and if people like us are given entrance into that parampara, what will happen? ఇక్కడ ఇలాగే మన పరంపర కూడా చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తులతో నిండి ఉందన్నమాట. ఉదాహరణకి భక్తి ఠాకూర్ గారు, అలాగే గౌరవ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ గారు, భక్తిలో ఠాకూర్ బాబాజీ గారు, జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ గారు, అలాగే శంకరస్వామి, ఇలాగా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులున్న ఈ పరంపరలోకి మనలాంటి సామాన్యమైన వ్యక్తులకి తీసేసి ఈ పరంపరలోకి వదిలేస్తే ఎలా ఉంటుంది? That's why we need a merciful Diksha Guru to give us entry into that parampara. He will recommend, okay, let him also join the parampara. కాబట్టి ఎవరు పట్టే వాళ్ళు వెళ్ళకుండా మనం కూడా చక్కగా వెళ్ళాలి అంటే మనకు ఒక దీక్షలు మనం ఇందులో పరంపరలో మీరు చేరవచ్చని మనల్ని ఆమోదించారు. అలా ఆమోదించినప్పుడు మనతో పరంపరలో వ్యక్తులు అవుతాం. మన ఆ పరంపరకి ఎలాగ డిస్కస్ చేయాలి. And the third service that the Diksha Guru does for us is he gives us a spiritual name. మూడో సేవ ఏంటంటే గురువు గారు ఏం చేస్తారు, దీక్ష గురువు మనకి ఆధ్యాత్మిక నామాన్ని ఇస్తారు. That is called as Dasya Nama. ఈ నామాన్ని ఏమంటారంటే దాస్య నామం అంటారు. That's why when we get initiated, we get a new name, right? We get Ananda Padmanabha Dasa, Ananga Manjari Devi Dasi. So it is known as Dasya Nama and it is given by a Diksha. మన అందుకే మనం గమనిస్తే మన ఇష్టంలో భక్తులందరికీ కూడా ఇలా పేర్లు ఉన్నాయి. అనంత పద్మనాభ దాస, అలాగే Ananga Manjari. అనంగ మంజరి దేవి దాసి. అంటే మనకి ఇచ్చే ఈ దీక్ష పేరు ఎలా ఉంటాయంటే దాస్యనామంగా ఉంటాయి. The fourth seva done by Diksha Guru is he gives us a mantra. ఇంకా నాలుగో సేవ ఏంటంటే మనకి మంత్రాన్ని ఇస్తారు. And the fifth seva is he accepts the vows of the disciples. ఇంకా ఐదోది ఏంటంటే శిష్యుల దగ్గర నుంచి ఆయన కొన్ని Vows, that is pradigna. ప్రతిజ్ఞలు తీసుకుంటారు.
Like what all pratigna we do, we say that we will follow the 4 regulatory principles. We will chant 16 rounds without fail. We will help Guru Maharaj in spreading Srila Prabhupada's mission. All these vows given by the disciples are accepted by a Diksha. ఈ టీచర్ స్థానంలో గురువు గారు తీసుకున్నారు. సరే, ఎలాంటి ప్రతిజ్ఞలు అంటే రోజు మేము 16 పాటలు తప్పకుండా చేస్తాము. అలాగే 4 నియమాలు పాటిస్తాము. అలాగే గురు మహారాజ్కి ప్రభుత్వం వారి యొక్క ఉద్యోగాన్ని ముందుకు తీసుకునే దాంట్లో మేము కూడా సహాయం చేస్తాము. ఇలాగా రకరకాల ప్రతిజ్ఞలు టీచర్ సభలో శిష్యులు గురువు గారి ముందు ఇలాంటి ప్రతిజ్ఞలు చేస్తున్నారు. In the 6th service is, it's very important. He takes away all the sinful reactions of the disciples. ముఖ్యమైన సేవ ఏంటంటే ఒక శిష్యుడి యొక్క అన్ని రకాల పాపాలను గురువు గారు తీసేస్తారు. This is one seva that no one will do for us. ఇలాంటి సేవలు ఎవ్వరు కూడా మన కోసం చేయరు. Suppose in a family, a husband, wife, they are there, and if the husband goes to the wife and asks, I've done a lot of sinful activities, will you take some of my sins? Will any wife agree to that? It is very clear. కుటుంబంలో మనం గమనిస్తే మనము భార్య భర్త పిల్లలు అందరూ ఉంటారు. భర్త వచ్చేసి భార్యతో నేను ఎన్నో అరాచకమైన పనులు చేశాను, ఎన్నో పాపకార్యాలు చేశాను, నేను చేసిన పాపంలో నువ్వు కొంచెం పంట తీసుకుంటాను, నువ్వు కొంచెం పాపం పంచుకుంటావు అంటే భార్య పంచుకోవడానికి. No, it is not the case of modern Kali Yuga wives. Even during the time of Treta Yuga, the wives were like this one. ఈ కలియుగ భార్యలే కాదు, పూర్వంలో Treta Yuga భార్యలు కూడా వాళ్ళు తీసుకోలేదు. Can you remember an example of a Treta Yuga wife? Valmiki. ఉదాహరణకి Treta Yugamలో వాల్మీకి భార్య కూడా తన పాపాలు తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు. But our spiritual master, our Diksha Guru, takes all our sinful reactions. కానీ దీక్ష గురువు చేసిన పాపాలన్నిటిని కూడా తీసేసుకున్నారు. So, how many services are done by a Diksha Guru for us? 6. What are they? Number 1, he gives Divya Jnana. Number 2, he initiates and connects us to the Parampara. Number 3, he gives a spiritual name. Number 4, he gives us a mantra. Number 5, he accepts the vows of the disciple. Number 6, he takes away all our sinful reactions. If you look at all these seva, except the first seva, what is the first seva? He gives us spiritual knowledge. That can be done by a Siksha Guru also. Siksha Guru can also give us spiritual knowledge. But the rest, all the 5 seva is done only by a Diksha Guru. ఇక్కడ మన దీక్ష గురువు 6 రకాల సేవలు చేస్తారు. అయితే ఈ 6 రకాల సేవల్లో మొదటి సేవ ఏంటంటే మన దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం. ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని శిక్షకుడు ఇస్తాడు. అయితే ఈ శిక్షకుడు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మాత్రమే ఇవ్వగలరు. మిగతా 5 రకాల సేవలు అతను చేయరు. So that is why we have to be very much indebted to Diksha Guru. కాబట్టి మనము దీక్ష గురువుకి ఎంతగానో రుణపడుతున్నాం. Because nobody else does all this service to a soul, any living entity. ఎందుకంటే మిగతా ఎవరు కూడా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఒక ఆత్మ కోసం ఒక వ్యక్తి కోసం ఇలాంటి సేవ చేయరు. It is mentioned in the scriptures that 4 types of Gagara, they do a lot of benefit for the living entities. 4 types of Gakara. అందరికీ గ్రంథాలు చెప్పబడింది 4 రకాల గాకార వాళ్ళు ఇలాంటి అద్భుతమైన సేవ చేస్తారు. The first Gakara is Gita. ఆ గకారంలో ఫస్ట్ గాకారం ఏంటంటే గీత. Second Gakara is Govinda. రెండో గకారం వచ్చేసి గోవింద. Third Gakara is Ganga. మూడో గకారం వచ్చేసి గంగా. Fourth Gakara is Gayatri. నాలుగో గకారం వచ్చేసి గాయత్రి.
So these 4 gakaras are very powerful. They do a lot of seva for the living entity. ఈ 4 ప్రకారాలు ఎంతో అవసరం, ఎంతో ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో సేవ. So what are the 4 gakaras? ఏంటి 4 ప్రకారాలు? Gita, Govinda, Ganga, గాయత్రి. But if you closely examine, all these 4 gakaras is given to us by a gukara. What is that gukara? మనం చక్కగా గమనిస్తే ఈ 4 ప్రకారాలు ఎవరిచ్చారు అంటే గుకారం. ఎవరు గుకారం అంటే Guru. Gita is definitely powerful, but the message of Gita is given to us by a guru. Govinda is definitely powerful, but Govinda is introduced to us by a guru. Ganga is definitely powerful, but the Mahatmya of Ganga is explained to us by a guru. Gayatri is definitely powerful, but Gayatri mantra is given by a guru. గీత అనేది నిజంగా చాలా గొప్పది. అయితే ఆ గీత గురించి మనకి ఎవరు చెప్పారు? గురువు గారు. గోవిందుడు అనేవాడు చాలా గొప్పవాడు. అయితే ఆ గోవిందుడు మనకి పరిచయం చేసుకోవాలని గురువు గారు. గంగా నిజంగా చాలా మార్గం కలిగింది. అయితే ఆ గంగా మార్గం మనకు తెలియజేసినవాడు గురువు గారు. అలాగే గాయత్రి మంత్రం చాలా చాలా గొప్పది. అయితే మనకు ఆ గాయత్రి మంత్రం ఎవరు ఇచ్చారు? గురువు గారు. So, for Sadhana has come. No, so we can continue. So, Guru is, we are eternally indebted to a Guru. ఎంతగానో గురువుకి రుణపడి ఉంటారు. That's why in Chandogya Upanishad, there is a incident mentioned. There, what happened once, Narada Muni approached his spiritual master. చాంద్రోగ్య ఉపనిషత్తులో ఒక సంఘటన వస్తుందన్నమాట. ఒకసారి నారదుని ఆయన ఆధ్యాత్మిక గురువుని కలుసుకుంటారు. Who is the spiritual master of Narada Muni? నారదుని ఆధ్యాత్మిక గురువు. Everybody is looking at the ceiling. Who is the spiritual master? Who is the spiritual master of Narada Muni? Brahma, and also, technically speaking, Brahma is also the father. Narada Muni is Manasaputra of Brahma. Technically, Sanat Kumara Rishis are the spiritual masters of Narada Muni. అయితే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక గురువు నారదుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరంటే సనత్ కుమార్ బ్రహ్మగారి మానసు. That's why if you read Bhagavata Mahatmyam in Padma Purana, you must be all knowing this story that Narada Muni once visited this material world and he saw that bhakti is diminishing. He went to so many holy dhams and everywhere bhakti was slowly deteriorating. So finally he went to Vrindavan and there he met with a very unique sight. That is, he saw one young lady and she was young and beautiful, and on her lap were 2 old men. They were lying down, they did not have any energy. So Narada Muni asked that lady, who are these 2 old men? This lady is very young, and this lady said, they are my children. The children are very old, the mother is so young. How is it possible? In Kali Yuga, maybe it is possible. In advertisement we say, Mummy, she will say, Santur soap. No? Santur? The Santur, yeah. In Santur soap, mummy will never become old. So Narada Muni is surprised. How come the mother is so young and the children are so old, they cannot even get up? So Narada Muni asked her, who are you? How come your children are so old? You know who that lady is? Bhakti Devi. She is Bhakti Devi. She said, Aham Bhakti. So Narada Muni asked, so who are these children? Who are the children?
Jnana and Vairagya. So Narada Muni asked, how come your children are so old? So she said, it is because of the influence of Kali. In Kali, some bhakti is there. People are still waiting in queue for taking Tirupati, Tirumala darshan. That is at least now going on. Maybe after many years, we can easily go and take darshan. No queue. People are all, so much, irreligious that they don't go and visit any temples. So she said, some bhakti is even now there, but what is not there is jnana is not there, vairagya is not. So how can I revive my children? So Narada Muni is perplexed. He chants so many mantras, this, that, but nothing is happening to the children. So finally, Narada Muni went and approached his guru, Sanat Kumara Rishi, and they said, you perform Bhagavata Saptaham. Then they will be revived. So there in Padma Purana, it is mentioned that the guru of Narada Muni is who? The four Kumaras. They only suggested to perform Bhagavata Saptaham. సో దీనికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన కథ ఉంది. ఇది పద్మపురాణంలో భాగవత మంత్రంతో ఈ సన్నివేశంలోకి వస్తుంది. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే నారదుడు గారు భూలోకానికి వచ్చారు. భూలోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భక్తి అనేది అధోగతికి తగ్గిపోతుంది. ప్రజల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా భక్తి అనేది ఆల్మోస్ట్ తగ్గిపోయింది అన్నమాట. సో ఇనిషియల్ గా ఆయన బృందావనానికి వస్తారు. బృందావనానికి వచ్చినాక అక్కడ ఆయనకు ఒక అందమైన యవ్వనంలో ఉంటే ఒక మహిళ కనబడుతుంది. అయితే ఆ మహిళ మండలంలో ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు పడుతున్నారు. అది వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ ఆరోగ్యం క్షీణించింది. వాళ్ళిద్దరు అలా పడుకోండి. సో నారదునికి ఆ సన్నివేశం చూడగానే చాలా విషయాలు అనిపిస్తుంది. ఈమె చూస్తే చాలా అందంగా ఉంది, వీళ్ళిద్దరు ముసలి పడుతున్నారు, అసలు ఈమె ఎవరు అంటారు అని చెప్పేసి ఆ దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి అమ్మ నువ్వెవరు, మీ పేరు ఏంటి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది, నా పేరు భక్తి. సరే మరి మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు, మరి మీ భక్తి వల్ల పడుతుంది ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరు అని చెప్పేసి అడుగుతారు. అప్పుడు ఆమె ఉంటుంది, వీళ్ళిద్దరు నా పిల్లలు అని. సో మరి మీరు చూస్తే ఇంత ఎవరంగా ఉన్నారు, మరి మీ పిల్లలేమో ముస్లింగా ఉన్నారు, వాళ్ళు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు పేరు వాళ్ళిద్దరు పేరు ఏంటంటే జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యం. మరి వీళ్ళందరూ అంతా ఎవరైనా పిల్లలుగా ముసలాగా ఉన్నారంటే ఆమె చెప్తుంది అనమాట, ఇదంతా కూడా కలి మాయనాయన. నా పిల్లలు అంటే ఈ కలియుగంలో భక్తి ఏదో కొత్త గొప్ప ఒక పోషణ ఉంటుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే తిరుపతి వెళ్తే చాలా మంది భగవంతుడు దర్శనం కోసం ప్రతి కూడా ఉంటారు. అయితే మీరు అది కలియుగం ముదిరిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత తిరుపతికి వెళ్తే మీరు భగవంతుడు చూడడానికి కొన్ని కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్ వెళ్ళేసి ఈజీగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ కలి వైరాగ్యం వల్ల భక్తి అనేది ఇలాగ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పేసి. అయితే మరి వీళ్ళిద్దరికి ఎలాగా శక్తివంతం చేయాలి అని చెప్పేసి ఆయన డౌట్ నాకు ఇలాంటి ప్రశ్న అనేది ఉదయిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ గురువు దగ్గరికి వెళ్తారు. ఎవరు వాళ్ళు నలుగురు కుమార్తె వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగ పరిస్థితి ఇలా ఉంది, పూర్వకంలో భక్తి అనేది క్షీణించిపోయింది, మరి భక్తి పునరుద్ధరించాలంటే నేనేం చేయాలి అని చెప్పేసి అడుగుతాను. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, మీరు భాగవత సంతానం చేయాలి, సంతానం చేయాలి, అంటే భాగవతాన్ని ప్రచారం చేయాలి. అప్పుడు భక్తి వీళ్ళిద్దరు కూడా శక్తివంతులు. అంటే జ్ఞానము వైరాగ్యం అనేది ప్రజలందరూ కూడా భక్తి ద్వారా నేర్చుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ఈ నలుగురు సంత్ కుమారుడు నారదుడు చెప్పారు. ఇక్కడ సంత్ కుమారుడు నారదుడు గారికి గురువు. So we were talking about an instance in Chandogya Upanishad. So in Chandogya Upanishad it is mentioned that once Narada Muni approached his guru Sanat Kumara Rishi, and he fell at Sanat Kumara Rishi's lotus feet and said, please give me spiritual instruction. But Sanat Kumara Rishi said, Arey, you are a very learned person, you are Narada, you know so many things. So instead of we teaching whatever we know, first you tell us what all you know, and whatever you don't know, we will teach. So Narada Muni said, he gave a big list. It is in Chandogya Upanishad.
He's saying, I know Rig Veda, I have studied Atharva Veda, Yajurveda, Samaveda, I know the Puranas, I know the Idihasas, I know Dhanur Vidya, I know Sangeeta Vidya, I know Nidhi Vidya. You know, there is a mentioning of Vidya called Nidhi Vidya. You heard about that? It's mentioned in the Upanishad. Nidhi Vidya means yesterday's there was a special branch of knowledge wherein they teach you how to find treasures hidden inside the earth. There's a technology to do that. If you know where treasures are hidden, unfortunately, that branch of knowledge is no more. You know, but Narada Muni was an expert in that. You know, wherever he knows, there is a treasure. Dig here, you'll find. No, so all this knowledge he had. So then Sanat Kumar Rishi says, so what do you don't know? No, you seem to be knowing everything. What can we teach us? Then Narada Muni said, I don't know Atma Vidya. Please teach. చాంద్రోగ్య ఉపనిషత్తులో ఈ వృత్తాంతం అనేది వస్తుంది అనమాట. నారదుని నందిగ్రామం దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాకు ఉపదేశం చేయండి, నాకు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేసి అడుగుతారు అనమాట. అయితే ఆ నలుగురు కుమారులు నారద, నువ్వు చాలా గొప్ప వ్యక్తివి, గొప్ప భక్తువి, గొప్ప పండితుడివి, నీకు తెలియనట్టు ఏమైనా ఉంటుందా? సో మొట్టమొదటి నీకు ఏమైనా ఉపదేశించాలంటే ముందు నీకు ఏం తెలుసో చెప్పు, తర్వాత మేము ఏమైనా చెప్పగలుగుతామని ఆలోచిస్తాము అని చెప్పేసి నలుగురు కుమారులు నారదుని చెప్తారు. సో నారదుని అడుగుతారు. అప్పుడు నారదుని చెప్తాడు, నాకు ఋగ్వేదం తెలుసు, నాకు యజుర్వేదం తెలుసు, నాకు సామవేదం తెలుసు, నాకు అథర్వణ వేదం తెలుసు, నాకు పురాణం తెలుసు, నాకు ఉపనిషత్తులు తెలుసు, అలాగే నీతి విద్య అని చెప్పేసి ఈ విద్య కూడా నాకు తెలుసు అని చెప్పారు. అంటే యాక్చువల్గా నీతి విద్య అంటే ఎక్కడ లంక విధులు ఉన్నాయి. మనకి భాషలు చెప్పాలంటే ఈ లంక విధుల కోసం మనం చాలా రకాల ఆర్పాటాలు చేస్తారు. అవి పలానా చోట ఉండే వాటిని వెతికి తీయాలని చెప్పేసి చాలా చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట. అయితే ఈ రోజుల్లో అలాంటి విద్య ఆల్మోస్ట్ కనుగొనలేకపోయింది. కానీ నారదునికి ఈ విద్య కూడా తెలుసు అనమాట. అప్పుడు చంద్రకుమార్ అంటారు, నీకు అన్నిటిగా తెలుసు, నేను చెప్పేది ఉంది అని చెప్పేసి నారదుని అడిగితే నారదుని అంటాడంట, ఆత్మ విద్య, నాకు ఆత్మ విద్య అంటే ఏంటో తెలియదు, దయచేసి నాకు ఆత్మ విద్య గురించి చెప్పేసి ఈ నలుగురు కుమారుని నారదుని అడుగుతారు. So Sanat Kumar Rishi says, why do you want to learn Atma Vidya? And Narada Muni said, I have heard from acharyas that only if we learn Atma Vidya, you can remove shoka from your heart. అంటే ఈ నలుగురు కుమారులు నారదుని అడిగారు, ఎందుకు నువ్వు ఆత్మ విద్యను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు, దానివల్ల ఏంటి ప్రయోజనం అని చెప్పేసి ఆయన అడగారు. ఆయన అన్నట్టు నేను కొంతమంది విశ్వదాన్ని అనుకున్నాను, ఈ ఆత్మ విద్య నేర్చుకోవడం వల్ల మనము ఒక వ్యక్తిలోని సౌకర్యాన్ని దూరం చేయొచ్చు, కాబట్టి నేను ఆత్మ విద్య నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. In Smritis, they are mentioning about 6 problems faced by human beings. స్మృతిలో మనసుకు 6 రకాల బాధల గురించి చెప్పబడింది. Just like we have got 6 enemies for a human being. ఎలాగైతే మనకి 6 రకాల శత్రువులు ఉన్నారో అలాగే మనసుకి 6 రకాల బాధలు ఉన్నాయి. You know who are the 6 enemies? 6 శత్రువులు ఎవరు? Kama, Krodha, Moha, Mada, Matsarya. So these are 6 enemies. But here Smritis talk about 6 problems of human beings. ఈ 6 కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు మన శత్రువులు. అయితే ఈ స్మృతిలో మనసులు ఇబ్బంది పడే 6 రకాల బాధల గురించి చెప్పబడింది. The first 2 problems, the Smritis say, affect the Sthula Sharira. ఈ స్మృతిలో చెప్పే 6 రకాల బాధల్లో మొదటి 2 వచ్చేసి ఒక జీవి యొక్క స్థూల శరీరం మీద అవి చూపిస్తాయి. What is Sthula Sharira? Gross body. స్థూల శరీరం అంటే మనకి కనపడే గ్రాస్ బాడీ. And what is another Sharira that we have? Sukshma Sharira. What is Sthula Sharira made of? Panjabhutas. Which are the Panjabhutas? Akasha,
Vayu, Agni, Jala, Prithvi. So, Stula Sharira or gross body is made of Panjabhutas, and Sukshma Sharira is made of what? Mind, intelligence, and false. స్థూల శరీరం వచ్చేసి పంచభూతాలు గాలి, నేలతో, అలాగే సూక్ష్మ శరీరం వచ్చేసి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, ఈ మూడింటితో తయారవుతుంది. So the Smritis are saying you have got two problems for Stula Sharira, that is Jara and Mrityu. అంటే స్మృతులు చెప్తున్నాయి ఈ స్థూల శరీరానికి రెండు రకాల ప్రాబ్లం ఉన్నాయంట. ఏంటంటే అది ముసలితనము, అలాగే చావు. And then it is mentioned there that for prana there are two problems, that is hunger and thirst. అయితే ప్రాణానికి కూడా రెండు బాధలు ఉన్నాయంట. అదేంటంటే ఆకలి, దప్పిక. So now you may wonder, how can that be, Prabhu? Hunger and thirst is for Stula Sharira, no? The body. But here the Smriti is saying hunger and thirst affects prana. Is it correct? ఎలా చెప్తారు మీరు? మామూలుగా ఆకలి, దప్పిక అనేది స్థూల శరీరానికి ఉంటుంది. మరి అది ప్రాణానికి ఎలా ఉంటుంది మాకు అర్థం కాదు. What do you think? Hunger and thirst affects the gross body or the prana? Huh? Okay. If you don't have hunger and thirst, then that means you don't have prana. Okay. What do you say? It will not have a body. The prana won't have a body. Wait till the balance begins. Okay. But how? Five Panja Prana? Yeah, actually what happens is, we all think that hunger and thirst affects the body, but it is not true. Especially if you examine some episodes like Dhruva Charitra. In Bhagavatam it is mentioned that Dhruva Maharaj in the first month ate fruits and roots. In the second month he ate leaves. In the third month he drank only water. In the fourth month he just inhaled air. In the fifth month he left even that. And in the sixth month he got darshan of the Lord. So it is easier said than done. How is it possible for a 5-year-old child to be like this without even drinking water or without even breathing? How is it possible? How the 5-year-old body, it's so sensitive, no? It's very soft. How did it tolerate? ఈ స్థూల శరీరానికి ఆకలికి దప్పికకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. ఇది యాక్చువల్గా ప్రాణానికి సంబంధించిన. అయితే దీనికి ఒక సందర్భం ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ధ్రువరాజుని గమనిస్తే, ధ్రువరాజు భగవద్ దర్శనం కోసం ఆయన అడవికి వెళ్తారు. ఆయన అడవికి వెళ్ళినప్పుడు 6 నెలల్లో మొదటి నెలలో అతను కేవలం పండ్లు ఫలాలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాడు. 2వ నెలలో కేవలం ఆకులు తీసుకొని ఉన్నాడు. 3వ నెలలో వచ్చేసి నీరు మాత్రమే తీసుకొని ఉన్నాడు. 4వ నెలలో వచ్చేసి కేవలం గాలిని మాత్రమే పీల్చుకొని ఉన్నాడు. 5వ నెలలో ఆ గాలిని కూడా తీసుకుంటూ జీవించడం అవుతుంది. 6వ నెలలో ఆయనకి దర్శనం వచ్చింది. సో ఇది మనం గమనిస్తే ఒక 5 ఏళ్ళ పిల్లవాడు నీటిని తీసుకోకుండా, గాలిని కూడా తీసుకోకుండా ఎలాగ జీవించాడు? ఆశ్చర్యం. So how is it possible? I have seen one old man. He is a pujari of Marutwal Malai. Marutwal Malai, there is one holy place near Kanyakumari. It is called Marutwal Malai. There one Anjaneya Swami temple is there. So once when I went there long back, this pujari, we have to climb a lot of stairs. It's on top of a hill. So we used to gasp for air when we climbed those stairs. But I climbed and I was sitting and watching from the top. I saw that in the morning an old man was running and climbing the stairs like that.
He's very old. So I was amazed how he could do that in this age. And then he came and he opened the doors, he did Arati, did everything, and finally he finished everything and he completed the offering. And I was the only person there because usually a big crowd doesn't come there. Only on Amavasi days, devotees go there. So it was not an Amavasi day. So he made some offering, fruits, some aval, some payasam, everything. And then I was waiting there. I was very hungry. And then he gave the entire offering to me. Now, whatever he prepared, whatever he offered for Anjaneya Swami, he gave it to me. So I thought, Swamiji, you don't want? He said, I don't know. I don't eat. I thought maybe today is Vratam, he is not eating. I am anyway happy because I am getting the full share. So I did not pressurize him too much. And then I ate, and then afterwards, after finishing all pujas, he went and stood on top of a big rock. And the sun was rising from Kanyakumari. It's a beautiful sight. You know, it's very close to Kanyakumari. If you stand on that rock, you can see the ocean from there. So he went and stood on top of that rock and he was continuously staring at the sun almost for half an hour. I think I almost chanted some 3-4 rounds. And he was continuously looking at the sun without even blinking his eye. Then he did some pranams, he chanted some mantras, and he said, okay, I'm leaving. Then I asked, what were you doing? Half an hour. How could you stare at the sun like that? No, if you stare at the sun for even 1 minute, you know what will happen, you know? We'll go blind. You know, tears will start coming from our eyes, but nothing happened to him. So I asked, how could you do that? He said, I just had my breakfast. Breakfast. He said, I don't eat, I don't drink. I get energy from Surya Narayana. He has got some special mantra, some breathing exercises. So that means this hunger and thirst actually won't affect this gross body. There are ways by which you can do some pranayama, some exercises, and you can get out of this hunger and thirst. This happened in Ramayana. No? Rama and Lakshmana were given a special mantra. You know what is the name of that mantra? By Vishwamitra, so that they will not feel hunger or thirst. You read about that in Ramayana? It is known as Bala Ati Bala. That mantra was given by Vishwamitra to Rama and Lakshmana, so that they will not feel hunger or thirst. So that is possible. So that all these instances prove that hunger and thirst is actually not for the body, but it is for the prana. And if you control the prana, you can control hunger and thirst. ఈ ఆకలి దశలు అనేది స్థూల శరీరానికి సంబంధించినవి కాదు అని చెప్పడానికి ప్రభు మరొక ఉదాహరణ చెప్పాడు ఇక్కడ. ఏంటంటే ప్రభు ఒకసారి కన్యాకుమారి దగ్గర మరుద్వారం అనే ప్రదేశం అక్కడ ఒక ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంది. అక్కడ ఒక పూజారి ముసలి పూజారి ఉండేవాడు. అయితే ఆ మరుద్వారం ఎక్కాలి అంటే ఆ ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళాలంటే చాలా మెట్లు ఉంటాయి. ఆ మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు అన్నట్టు వాళ్ళైతే ఊపిరి పీల్చుకుంటూ పైకి మనకి అలసిపోతాం కాబట్టి ఆ ఊపిరి తీసుకుంటూ మనం వెళ్ళలేదు. సో అయితే అతి కష్టమైన ప్రభు ఆ కొండపైన ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి కిందికి చూస్తే అక్కడి నుంచి ఒక ముసలి వ్యక్తి పరుగున చాలా స్పీడ్ గా వచ్చి ఆ ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వచ్చి ఇమీడియట్ గా డోర్ ఓపెన్ చేసి తలుపులు ఓపెన్ చేసేసి అక్కడ చక్కగా ఆంజనేయ స్వామికి పూజ చేసిన తర్వాత నైవేద్యం అన్ని పెట్టేసి నైవేద్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చేసి ఆ నైవేద్యం మొత్తం కూడా ఎవరైతే యాక్చువల్గా అమావాస్య టైంలో ఎక్కువ ఉంటారు, కానీ ఆ రోజు ప్రభుత్వం కొద్దిమంది మందులో ఉన్నారు. అయితే ఆయన ఆ నైవేద్యాన్ని మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చేశారు. అప్పుడు మరి మొత్తం నైవేద్యం మనకి ఇచ్చేసారు. ప్రభు మందులో చేస్తున్నాను, అందుకని నేను తీసుకోవట్లేదు, మొత్తానికి నాకైతే మొత్తానికి కష్టపడేటట్టు భగవంతుడి ప్రసాదం చాలా సంతోషం. అయితే తర్వాత బ్రాహ్మణుడు పూజారి ఏం చేశారంటే ఒక ఆ కన్యాకుమారి అనేది మనము అక్కడ సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. అంటే మనకు ఆ ప్లేస్ లో సూర్యుడు ఉదయించే ప్రదేశం చాలా అద్భుతంగా సముద్రం
సూర్యుడు వస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. అయితే అక్కడ ఒక రాయి పైన ఈ పూజారి వెళ్ళేసి అక్కడ నిలబడ్డాడు. నిలబడి ఆ ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని అదే అదే క్షణంగా చూస్తున్నాడు. ఎంతసేపు చూశాడు అంటే అలాగా అరగంట సేపు చూశాడు. ప్రభు అక్కడ జపం చేసుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ నాలుగు రౌండ్ జపం చేసేసాడు అనమాట. అయితే ఆయన ఆ అరగంట సేపు ఆ సూర్యుడిని అలాగే గమనిస్తూ ఉండిపోయాడు అనమాట. మనం చూడండి జపంలో సూర్యుడిని కొద్దిసేపు మాట్లాడినప్పుడు, కానీ అలాంటిది ఆయన అరగంట సేపు ఆ సూర్యుడిని చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయాడు. అయితే మనం గమనించిన తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చి చెప్తారనమాట. అయితే నేను నా ఉపవాసం అంటే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసాను, అంటే నేను టిఫిన్ చేసేసాను అని చెప్పేసి చెప్తారు అనమాట. ప్రభు ఆశపడుతున్నారు, మీరు ఎలాంటి నీళ్ళు కానీ టిఫిన్ కానీ ఏం చేయలేదు, నాకు మీరు ఎలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు? నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదే, నేను ప్రతిరోజు ఇలాగే వచ్చేసి ఇచ్చిస్తూ ఉంటాను. ఆ రకంగా నాకు ఆకలి కలుగుతున్నట్టు కలగవు అని చెప్పేసి ఆయన ఈ విషయాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పాడని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. సో అలాగే రామాయణం ఇంకొక సందేశం చెప్తున్నాడు. రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు వారు రామ లక్ష్మణుని ఇద్దరిని వాళ్ళు చేసే యజ్ఞాలకి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు ఆయన చాలా రకాల మంత్రాలు చెప్తారు. అయితే అక్కడ ఆ మంత్రాలు చెప్తూ విశ్వామిత్రుడు వీళ్ళిద్దరికి ఆకలి తప్పులు లేకుండా 2 మంత్రాలు చెప్తారు. సో ఆ మంత్రం మీద ఎవరైతే పఠిస్తారో వాళ్ళకి ఆకలి తప్పులు ఉంటారు. లేదంటే బల అతి బల, ఈ 2 మంత్రాలు ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి ఆకలి తప్పులు అనేది ఉండవన్నమాట. అంటే ఈ రకంగా మనం గమనిస్తే మన యొక్క స్థూల శరీరానికి మరియు ఆకలి తప్పికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అలాగా ఈ ఉదంతాలన్నీ కూడా మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నాయంటే మన స్థూల శరీరానికి ఆకలి తప్పికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు, బట్ మన ప్రాణానికి ఆకలి తప్పికి చాలా సంబంధం ఉంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ప్రాణాన్ని అదుపులో ఉంచగలుగుతారో, సో ఈ మనకి అష్టాంగ ఒక ప్రక్రియ ఉంది. ఆ ప్రక్రియ ప్రకారం మన ప్రాణాన్ని అదుపు చేయగలిగితే మనం ఆకలి తప్పిక లేకుండా ఎన్ని సంవత్సరాలు కూడా బతకవచ్చు అని. సో we discussed how many problems? ఎన్ని సమస్యల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. We are nicely talking about hunger, thirst. It will not affect the body, but it is affecting us too. It is already an 8:50. You simply say it will not affect, but it is affecting. So we discussed 4 problems. The first 2 problems were Jara and Mrityu, and it affects Sthula Sharira. Then hunger and thirst, it affects the prana. And Shruti is saying the 5th problem and the 6th problem is Shoka and Moha, and it affects the Andakarana. Andakarana means what? Andakarana means mind. ఈ 6 రకాల సమస్యలు స్కూల్ మనకి చెప్తున్నాయి. ఏంటంటే మనకి స్థూల శరీరాన్ని వార్ధక్యం, మనము అలాగే మృత్యువు సాధిస్తుంది. అలాగే ఆకలి తప్పులు అనేవి మన ప్రాణాన్ని బాధిస్తాయి. ఇంకా మిగతా 2 సమస్యలు ఏంటంటే మోహము, శోకము, మోహము, ఈ 2 So Narada Muni is seeking Atma Vidya so that he can remove Shoka and Moha. Even though we are discussing about Atma Vidya now, all our attention is going there. So that's why Krishna is saying in Bhagavad Gita, Nanu Shochandi Panditaha. That means what? A Pandita, a learned person, will not have Shoka. So here learned person means learned in Atma Vidya. శోకం గురించి, మోహం గురించి బాధపడదు. అంటే ఆయన ఆత్మ విద్య సాధించుకుంటారు.
जय श्री ప్రభుపాద की जय. చక్కగా అద్భుతంగా IDC course లో గోల్ గురించి రకరకాల గోల్ గురించి మనకి ఎంతో చక్కగా మనకు అర్థమయ్యేలాగా అటువంటి నోట్లో పెట్టినట్టుగా ఇలాగే మనల్ని రెగ్యులర్గా అన్నిటిని